Thank you. Today, we will be celebrating, remembering, acknowledging, and admiring the achievement of the great healing system that God has bestowed us with. That is, the homeopathic system of medicine. It's indeed a proud moment for all of us here that this institution is commemorating its 15th year in the realm of providing service to thousands of patients afflicted with the pangs of cancer. It was on a similar fine February morning in 2008 that the preliminary foundation for an oncological outpatient clinic was planned at the suburbs of Koorad, Malappuram district. As more and more beneficiaries poured out to this humble village for the touch of the homeopathic healing art, the district Panchayat took a step forward to provide inpatient service, and as a result, a 10-bedded hospital was launched in 2013. This later became a full-fledged hospital in 2017, providing homeopathic treatment exclusively for oncological cases with 24/7 allied supportive facilities. Now, the center has developed into one of its kind hospital with high-tech paywards, physiotherapy unit, triage facilities, ICU facilities, emergency department, ambulance service, palliative home care service, and much more. Just as the world around resurrected after the COVID pandemic, we are also spreading our wings and reaching out for new visitors with our unique projects like online consultation, postal delivery of medicines, quarterly newsletter publication, and international CME sessions. Over the 15 years of experience, the center has successfully derived protocols regarding the type of cases amenable to homeopathic treatment. In future, we look forward to providing hope, care, and cure, to provide compassionate, accessible, and high-quality health care to the suffering humanity. We also aspire to upgrade the hospital to the standards of a training center as well as a research institute for the upcoming young homeopathic practitioners. The world is full of diamonds and gems, and we are having some of them here today to build this session. Before we begin the sessions, we request all the delegates to put your mobile phones in silent mode to ensure an uninterrupted flow of the sessions. Thank you. Today's colloquium will be presented in 4 scientific sessions. In addition to these scientific sessions, the doctors of Government Homeopathic Cancer Center will be presenting clinical data of various malignancies which were treated in our institution during the last 5 years. For the morning session, we are pleased to have Dr. Martien, MD, PhD from Netherlands, who is a medical doctor in homeopathy, a teacher in post-academic courses, a clinical psychologist, and a researcher in homeopathy for epidemics. And Dr. Aditya Shivahari, an eminent clinical hematologist and bone marrow transplant specialist at Uttar Pradesh University of Medical Sciences, who will be joining us on Zoom platform. For afternoon, we will be having 2 sessions, one being led by Dr. Gopi Krishna Jay, scientific illustrator and visualizer, Cactus, Mumbai, and the other led by Dr. Roja Varanasi, research scientist, CCRH, New Delhi, and both will be on Zoom platform. The program will be telecasted live on YouTube also. First, I would like to call upon Dr. Shubha K.S. Bhatt for her presentation on CA breast.
ഷുഗറിൻ്റെ കഴിഞ്ഞാൽ അനിലിൻ്റെ അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഷുഗർ Good morning, everyone. I'm Dr. Shubha K.S. Bhatt. I'm working as medical officer at Government Homeopathy Cancer Center, Wandoor. Today, I'll be presenting CA breast data from 2017 until 2022, plus a single case report. Breast cancer is the most common cancer diagnosed in women, accounting for more than 1 in 10 new cancer diagnoses each year. It is the second most common cause of death from cancer among women in the world. Breast cancer develops due to DNA damage and inheritance of genetic mutations. For example, genes like BRCA1 and BRCA2. Thus, the family history of ovarian or breast cancer increases the risk for breast cancer development. The prognosis for breast cancer depends upon the size, stage, histological or nuclear grade, and hormone receptor status, etc. The role of homeopathy in CA breast is as a prophylactic after completion of conventional treatment, as an adjuvant to conventional treatment modalities to improve the general condition and achieve hemostasis, as an alternative therapy in triple-negative breast cancers with compromised health condition not amenable to chemotherapy or surgery, and also as palliative in cases with widespread metastasis and poor health condition. So, this is the data of the cases that reported at our hospital from September 2017 to 2022 November. The study universe is Pain and Palliative Cancer Care Center, Chetana, Wandoor. Duration from 2017 September to 2022 November. Study subjects are male and female patients in the age group 30 to 90 years. Study method, that is standalone, homeopathy only, and adjuvant therapy, that is cases that underwent chemotherapy, radiotherapy, or surgery. Mode of intervention, that is 2 weeks to 1 month follow-up. Observation duration, observed for 3 months to more than 48 months. This is the analysis of data. Total number of cases registered, 410. Number of cases currently under treatment, 117. Number of patients who opted homeopathy alone as the first line of treatment, 82. Number of patients who underwent other systems of treatment, 328. Number of patients with less than 6 month follow-up, 236. Number of patients 6 months to 1 year follow-up, 57. Number of patients with 1 year to 2 year follow-up, 53. And number of patients with 2 years to 5 years follow-up, 64. Now, this is a single case summary. Name of the patient, Ms. Maria Kutti, 83-year-old female, who registered at our hospital on the 11th of September 2018. Her diagnosis was CA left breast, invasive ductal carcinoma with metastasis to the liver. She had taken
surgery, breast conservation surgery in 2018. Since she was of old age and poor general condition, chemotherapy and radiotherapy was deferred. She had presented to her hospital with complaints of pain at the surgery site, left arm and shoulder. So, according to her constitution, her medicine was lachesis. And other prescriptions were Maxol in LM potency, Tuja-Vannam, and Medorinum as intercurrent. The review CCT thorax taken on 4th October of 2022 shows minimal signs of new lesions and the status quo being maintained for liver lesions. Her last follow-up was on the 27th of January 2023. She is stable, she has no particular ailments and is prescribed Silesia 1M. This is the copy of her first scan taken in 2019. Here we can see lobulated mass lesion right breast, small enhancing lesion in liver and few thyroid nodules. After treatment, this is the scan taken in 2022. Her status quo is maintained in the surgical site and liver mets. So from this we can conclude that the effectiveness of homeopathic treatment as an adjuvant in maintaining status quo and prevention of distant metastasis on a long-term basis in a case of CA breast post-surgery. Hello. Sorry for the interruption. The present case study depicts the effectiveness of homeopathic treatment as an adjuvant in maintaining status quo and prevention of distant metastasis on a long-term basis in a case of CA breast post-surgery. This study also calls for extensive research using larger samples to confirm the results of the study. Thank you. Thank you, Dr. Shubha. Next, I invite Dr. Anil, NAM Medical Officer, for his presentation on hepatocellular carcinoma. Good morning, everyone. My name is Dr. Anil, working as Medical Officer at Government Homeopathic Cancer Center. Today my presentation is about
two different topics. And the first one is about a data regarding the HCC cases registered at our center. And the second one is a case report, which is a case of relapsed acute lymphoblastic leukemia treated at our center. So this study was carried out at our center during the period 2018 to 2022. During these 5 years period, a number of HCC cases were registered at our center, and the age group ranges from 40 years to 90 years. And we used the study method of homeopathy as standalone method, also as an adjuvant therapy. That is, in standalone method we gave only homeopathic medicines, while in adjuvant therapy we gave medicines to those people, those patients who are already taking chemotherapy drugs. And usually we give medicines for 2 weeks or a maximum of 1 month and assess the response after the medicine, and thereafter prescribe accordingly. During this period, a total of 164 HCC cases were registered at our center, out of which 112 patients opted homeopathy as their first line treatment. That is, soon after the diagnosis, they came straight to our center for treatment before taking any other treatment. And the rest of the patients came after taking other modes of treatment like chemotherapy, taste, air, or Ayurveda, naturopathy, etc. And a total of 36 patients are still undergoing treatment from our center. And we can see 9 patients have survived more than 1 year with our treatment, and 7 patients have survived 2 years only with our treatment. So this, while going through this data, we were able to see that there were very little intercurrent infections for these patients, and the quality of life of these patients have very much improved while taking our treatment. That's about the data regarding HCC cases. Next is a case of very early relapse T-acute lymphoblastic leukemia. Before moving to the case, something about acute lymphoblastic leukemia. It is the most common leukemia among the pediatric age group. Also, it carries the best
The oncologist suggested best supportive care for the child. We started our treatment in December 2018. This was the approach. A constitutional medicine, a specific and a physiological dose was given. The main medicines given were phosphorus, silicea, lycopodium and tuberculum. Most of the medicines were given in LM potencies, and this shows the peripheral smear report. In November 2018, peripheral smear showed 11% blast cells, and we started our treatment in December 2018. After nearly 1 year, in October 2019, peripheral smear showed only 4% blast cells, and after 1 year in December 2020, there was no blast cells in the peripheral smear, and the patient is still under our treatment. This was the first discharge summary when he reported at our hospital. It is written as very early relapse of acute lymphoblastic leukemia, and in this you can see the oncologist suggesting best supportive care for the child. കാണുന്നതിന് വേണ്ടി എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ മാർട്ടിൻ, അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ ജില്ലയിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർമാർ, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ, നമ്മുടെ ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ ചേതന ഹോസ്പിറ്റൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ക്യാൻസർ സെൻ്ററാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്യാൻസർ രോഗികളുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ക്യാൻസറിന് തുടക്കത്തിലെ ചികിത്സ, നല്ല രീതിയിലുള്ള ചികിത്സ ഉണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ ജനങ്ങൾ വൈകുകയാണ്. ജനങ്ങൾക്കിത് എത്തുമ്പോൾ എല്ലാ ചികിത്സയും അവസാനിക്കുന്ന സമയത്താണ് രോഗികൾ ഈ സ്ഥലത്ത് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു കർത്തവ്യം. നമ്മൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല ചർച്ചകൾ നടത്തിയപ്പോൾ ഇതറിയാതെ പോകുന്ന ഒരു സംഗതി ഉണ്ട്. അറിയുന്നില്ല ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് എന്നും അതിൽ നല്ല ചികിത്സയുണ്ട് എന്നുള്ളതും അറിയാതെ പോകുന്ന ഒരു പ്രവണത ഉണ്ട്. അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ജില്ലയിലുള്ള ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറികളിലൂടെ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇതുപോലെ ചികിത്സകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഓരോ സെമിനാറുകൾ വെച്ചാൽ നന്നാവുമെന്ന് ഞാനും പ്രസിഡന്റും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട്. കാരണം ആ പ്രദേശത്തുള്ളവരറിയുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ എല്ലാ ആളുകളും അറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഞാൻ കൂടുതൽ നീട്ടി പറയുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ ഈ ഉദ്ഘാടനത്തിന് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് MK റഫീഖയെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ചടങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ നസീബ സീസ്, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ, അതുപോലെ തന്നെ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ അനിൽകുമാർ, പ്രിയപ്പെട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ മെമ്പർ അജ്മൽ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വിശിഷ്ട അതിഥി ഡോക്ടർ മാർട്ടിൻ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറി, പ്രിയപ്പെട്ട HMC അംഗങ്ങളെ, വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരെ, പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രസംഗത്തിനല്ല പ്രസക്തി എന്ന് 100% അറിയാം. നിങ്ങളൊക്കെ വന്നത് ഇവിടെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ഈ ക്യാൻസർ കെയർ സെൻറ്റർ, വണ്ടൂരുള്ള ക്യാൻസർ കെയർ സെൻറ്ററിൻ്റെ വ്യാപ്തി നമുക്കറിയാം. ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപക്ഷെ ഏക സ്ഥാപനമാണ്. നമ്മുടെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റും സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യാനും സംഘാടകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആശുപത്രിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനും കാര്യങ്ങൾ സംവദിക്കാനുമൊക്കെ നമ്മുടെ നെതർലൻഡ്സിൽ നിന്നും ഒരു ഡോക്ടർ വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് അഭിമാനമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊരു ക്യാൻസർ കെയർ സെൻ്ററാണ്. ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഞങ്ങളെപ്പോഴും ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ മീറ്റിംഗ് കൂടുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു അസുഖം സ്വാഭാവികമാണ്. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹോമിയോപ്പതിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് വളരെ വൈകിട്ടാണ്. അവരെല്ലാവരും അലോപ്പതിയെ തേടി പോവുകയും
അലോപ്പതിയിൽ നിന്നും ഒരു പക്ഷേ ഒരു 4th സ്റ്റേജ് 5th സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് ഇനി ചികിത്സയില്ല, നിങ്ങൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള പാലിയേറ്റീവിന്റെ ഒരു സംവിധാനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ ജില്ലയിലുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ ഈ സെന്ററിനെ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത്. പക്ഷെ മറ്റു ജില്ലകളിൽ നിന്ന്, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ HMCയിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കാണാറുള്ളത്, മറ്റു ജില്ലകളിൽ നിന്ന് ഒട്ടനേകം ആളുകൾ നമ്മുടെ ഈ ആശുപത്രിയെ തേടി വരുന്നുണ്ട്. അസുഖം മാറിയ ആളുകളുടെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ സംഘമൊക്കെ ഇവിടെ നടത്തിയപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ ആശുപത്രിയെ കുറിച്ച് മികച്ച അഭിപ്രായമാണ് പറയുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആശുപത്രിയായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ വണ്ടൂരിലെ ആശുപത്രി മാറിയിട്ടുള്ളത്. തീർച്ചയായും നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിന്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്താണ്. ഓരോ സാമ്പത്തിക വർഷവും കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഈ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള 6 ആശുപത്രികളിലും നടത്തുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ നിലമ്പൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രി ഉണ്ട്, തൊട്ടുപുറത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഹോമിയോ സെന്റർ വണ്ടൂര്, അതോടൊപ്പം ഹോമിയോ മുണ്ടുപറമ്പുണ്ട്, വളവന്നൂർ ആയുർവേദ ആശുപത്രി ഉണ്ട്, തിരൂരില് നമ്മളെ ജില്ലാ ആശുപത്രി ഉണ്ട്, പെരിന്തൽമണ്ണ. ഈ ആശുപത്രിയുടെ ഒക്കെ മരുന്നുകൾ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലായാലും ഭൗതിക സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യത്തിലായാലും ഒക്കെ നമ്മൾ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടുമാർ പറയുന്ന എല്ലാ പ്രോജക്റ്റുകളും നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മളോട് നമ്മുടെ സൂപ്രണ്ട് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ റിസർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ ഡോക്ടറോട് റിസർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് അല്ലെ വെക്കണമെന്ന് നമ്മളോട് നിർദ്ദേശം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ പ്രോജക്റ്റുകളൊക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ല, നിങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് ഓഫീസർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ തൊട്ടടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ പ്രോജക്റ്റുകൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന തിരക്കിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ആശുപത്രിയെ ഒരു റിസർച്ച് സെന്റർ ആക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. നമ്മൾ മലപ്പുറത്ത് വണ്ടൂരുള്ള ഈ ആശുപത്രിയെ മലപ്പുറത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്തുള്ള പൊന്നാനി അല്ലെങ്കിൽ ചങ്ങരംകുളം ഭാഗത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് പോലും അറിയാത്തൊരു സ്ഥിതിയുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മളെ ജില്ലയിൽ തന്നെ, ജില്ലയിലെ 94 ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 12 മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കകത്തും ഈ ആശുപത്രിയെക്കുറിച്ചും ആശുപത്രിയിലെ വിവിധ ചികിത്സകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ചു വർഷത്തെ നമുക്ക് പരിചയമുണ്ട്. ആ പരിചയം കൊണ്ട് തന്നെ എത്ര ആളുകളിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ നമുക്ക് ഭേദമാക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ ഉള്ള നമ്മൾ കൃത്യമായ അവബോധം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ആശുപത്രിയെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഈ അസുഖമുള്ള ആളുകൾ അസുഖം വരാതിരിക്കട്ടെ, നമ്മൾ ആശുപത്രി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൂടുതൽ രോഗികളെ കൊണ്ടുവരണം എന്നൊന്നും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അസുഖമില്ലാത്തൊരു ജനതയെ സൃഷ്ടിക്കാൻ തന്നെയാണ് വ്യത്യസ്ത പ്രോജക്റ്റുകളുമായിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആശുപത്രി ഉണ്ട്, ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക. നമ്മൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകളോട് ഇപ്പോൾ 3rd സ്റ്റേജിലൊക്കെ എത്തിയ ആളുകളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടൊക്കെ ഇവിടേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ 1st സ്റ്റേജിലൊക്കെ കാണുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് പേടിയാണ്, അവരൊക്കെ പോകുന്നത് മറ്റു ആശുപത്രികളിലേക്കാണ് എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് താഴെ തട്ടിലേക്കുള്ള ഒരു അവബോധം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് മാത്രമാണ് ഈ അവസരത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. ഈ സെമിനാർ ഒരു മികച്ച സെമിനാറായി മാറണം. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഡോക്ടേഴ്സിനും അതൊരു പുതിയ അനുഭവമായിരിക്കണം. തീർച്ചയായും ഇത്തരത്തിലുള്ള പുതിയ പുതിയ സെമിനാറുകൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ട് കൂടുതൽ ജനങ്ങളിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു രീതിയിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ ആശുപത്രിയെയും ഈ ചികിത്സയെയും കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ എത്തിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവും എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങ് ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നമുക്ക് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇസ്മായിൽ മുത്തേട അവരെ ക്ഷണിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യക്ഷ, മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ മിസ്, ഈ പ്രോഗ്രാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് MK റഫീഖ് അവറുകൾ, വേദിയിലെ വിശിഷ്ടാതിഥികൾ, പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർമാർ, വണ്ടൂർ ഹോമിയോ ആസ്പത്രി പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജില്ലയിലുള്ള പലർക്കും അത് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലും സംവിധാനവും
പൊതുസമൂഹത്തെ അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ എൻ്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ സാധാരണ ഹോമിയോ ആശുപത്രിയിലേക്ക് ആളുകൾ വരും, പേഷ്യൻ്റ് വരും, നമ്മളെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യും, മരുന്ന് കൊടുക്കും, പിരിച്ചുവിടും. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ പരിധിക്ക് വരാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നും സുഖപ്പെടില്ല എന്ന് ബോധ്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊരു റഫറൽ കേന്ദ്രമായിട്ട് വണ്ടൂർ ആശുപത്രിയെ മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാമത്തെ ഒരു വർക്ക്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ആശുപത്രിയെക്കുറിച്ച് ജില്ലക്ക് പുറത്ത് ഇത് കുറിച്ച് വലിയ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞൊരു മീറ്റിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ കോട്ടയത്തേക്കാണ് മരുന്ന് അയച്ചത്. നമ്മളെ നാട്ടിലേക്കല്ല മരുന്ന്, കോട്ടയത്ത് നിന്ന് രോഗി വന്ന് ഓൺലൈനിൽ വന്ന് അസുഖങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി നമ്മൾ മരുന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം കൂടെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ ആശുപത്രി. മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഭരണസമിതി എം കെ റഫീഖയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണസമിതി വന്നിട്ട് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. ഇനിയും അവിടെ എന്താണ് പ്രാഥമികമായി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യങ്ങൾ അത് പൂർത്തീകരിക്കുക എന്നതാണ് ഭരണസമിതി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. ഞങ്ങൾ കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിൽ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ വരുമാനത്തിന്റെ വിഹിതത്തിൽ 36% ഫണ്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ മേഖലയിലേക്കാണ്. വ്യത്യസ്തമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ബാക്കിയുള്ളത് ഒരു 26% പോകുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്താണ്. അപ്പം മൊത്തം 62% നമ്മുടെ നസീബാത്താൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് ഫണ്ട് കൊണ്ട്. ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസം സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള വർക്കാണ് 62% എന്നുള്ളത്. അത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഒരു പിസ്കും കൂടാതെ ആരോഗ്യത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും പണം കൊടുക്കുന്ന നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളുകൾ മലപ്പുറത്തുണ്ടാവുക, നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ജനതയെ നമുക്ക് നിലനിർത്തുക. ഇത് രണ്ടുമാണ് മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ വികസനം എന്ന പഞ്ചായത്തും അസംബ്ലിക്കും പാർലമെന്റിനും ഒക്കെ വോട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ വികസനം കൊണ്ടുവരാൻ, ഞാൻ വികസനം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വികസനമാണ്. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളിവിടെ എന്താ ഡയാലിസിസ് സെന്ററിന് വേണ്ടി പിന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധി MP കൊടുത്തത് വണ്ടി തിരിച്ചയച്ചു, എന്തൊരു പരാതി വന്നു. അപ്പൊ എന്നുണ്ട് പത്രക്കാർ വിളിച്ചു, ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക, നിങ്ങളെ ആസ്പത്രിയിലേക്ക് അയാൾ കുറെ സാധനം തന്നിട്ട് തിരിച്ചയച്ചല്ലോ എന്നാണ്. അപ്പൊ ഞാനും പെട്ടെന്ന് ഈ ഫോണിൽ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മറുപടി, അങ്ങനെ ഞാനും ഒരു സെക്കൻഡ് ഇങ്ങനെ നിന്നുപോയി. ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഞാൻ ധൈര്യത്തോട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് അവിടേക്ക് ഒരാളും സാധനം അയച്ചു തന്നിട്ടില്ല. സാധനം അയച്ചു തന്നാൽ ഞങ്ങളെ ഡോക്ടർ അഡ്രസ്സ് ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ സാധനം അയച്ചാൽ പോലും സ്വീകരിക്കുന്ന ഡോക്ടറാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഭയപ്പാട് നമുക്കില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ പ്രഗത്ഭൻ നമ്മുടെ MP സാധനം അയച്ചാൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ തിരിച്ചയക്കില്ല, ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നന്നാവുമെന്നാണ്. ഞാൻ അതിന് ശേഷം ഞാൻ വണ്ടൂരിൽ ഒരാൾക്ക് വിളിച്ചു. അപ്പോഴാണ് അത് പറയുന്നത് നമ്മളതല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ നന്നായി വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല, ഈ വണ്ടൂരിലെ താലൂക്ക് ആശുപത്രി എന്തെങ്കിലും തെറ്റിയാലും പരിക്ക് കിട്ടുക നമുക്കാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്, നിങ്ങളും അതുപോലെയാണ്. നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും 199 ആൾക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരാൾക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ നമ്മൾ വരുന്ന സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ഇടപെടൽ, ഡോക്ടർക്ക് ഏറ്റവും താല്പര്യം, രോഗിക്ക് ഏറ്റവും താല്പര്യം ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് എന്താര് പറഞ്ഞ അസുഖം നിങ്ങൾ പോയിക്കോളൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ് രോഗിയുടെ ഒരു മനഃശാസ്ത്രം. അങ്ങനെയാണ്, ഞാനത് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള ആളുകൾ വരുമ്പോൾ അത് ഈസി ആയിട്ട് അവരെ വിട്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞു വിടാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഒരുക്കുക എന്നതാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ മാറ്റം അതിൽ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോകണം. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹോമിയോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ആസ്പത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രൊജക്റ്റോ നല്ല പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 27-ാം തീയതിക്കുള്ളിൽ അല്ലെ 27-ാം തീയതിക്കുള്ളിൽ അത് ഞങ്ങൾക്ക് രേഖാമൂലം എഴുതി ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പർ വെച്ച് ഇന്ത്യക്ക് മാതൃക
മാതൃകയായി പ്രൊജക്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ മനസ്സുള്ള ഒരു ഭരണസമിതിയാണ് മലപ്പുറത്ത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ പ്രൊജക്ട് തരേണ്ടത് നിങ്ങളാണ്. ഞങ്ങൾക്കിങ്ങനെ ഇയാൾ വന്ന് ഇങ്ങനെ നന്നായി വർത്തമാനം പറഞ്ഞു പോയി, ഞങ്ങൾക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല എന്ന്. അടുത്ത വർഷം എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമിന് വിളിക്കുമ്പോൾ പറയാൻ നിൽക്കണ്ട. തരാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉദ്ദേശമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 27-ാം തീയതിക്ക് തന്ന 2-ാം തീയതിയാണ് ഞങ്ങൾ ബഡ്ജറ്റ്, 2-ാം തീയതി ബഡ്ജറ്റിൽ ഞങ്ങളത് പ്രഖ്യാപിക്കും. അപ്പം നല്ല ഞാൻ ഇതിന് ഈ സംവിധാനം ഒരുക്കി നമുക്കിപ്പോൾ ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അധികമൊന്നും വേണ്ട, ഒരു 10 ലക്ഷം രൂപ അല്ലേ തന്നാൽ മതി എന്നാണ്. അപ്പോൾ അതെന്തായിരുന്നാലും നമ്മൾ അടുത്ത വർഷത്തേക്കും ഇവിടെ പൈസ വെക്കും. 10 ലക്ഷം വളരെ കുറവാണ്, എന്നാലും ഞങ്ങൾ അത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും ഇത് നന്നായി നടത്തുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ പിന്തുണയും സഹായ സഹകരണങ്ങളും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനും നമ്മുടെ ആശുപത്രിക്കും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനും ഉണ്ടാകണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ചടങ്ങുകളെ വിളിച്ച സംഘാടകരെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിയുള്ള ആശംസിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ആദരിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള ആദരവ് സമർപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് എനിക്ക് രക്ഷിക്കാനാണ് ക്ഷണിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തെ പൊന്നാടയടിച്ച് ആദരിക്കുന്നതിനായി ഇസ്മായിൽ മുതലസാണ് ക്ഷണിക്കുന്നത്. അല്ല, കുഴപ്പമില്ല, ഞാനുണ്ട്. മലപ്പുറം ജില്ലാ ഹോമിയോപ്പതി വകുപ്പിന്റെ ആദരവ് അർപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് DMO അനിൽകുമാർ സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ആശംസ അർപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ശ്രീ M. A. കരീം ക്ഷണിക്കും. ബഹുമാന്യനായ അധ്യക്ഷൻ, നമ്മുടെ ഈ മഹത്തരമായ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ റഫീഖാനോടാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഉസ്മാനോട്, സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ നസീബ, പ്രിയപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ, നമ്മുടെ മുഖ്യ അതിഥി, നമ്മുടെ DMO, പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടേഴ്സ്, സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരന്മാരെ, കൂടുതലായൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല. ചികിത്സാ രംഗത്ത് വലിയ പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി പ്രചാരമാകേണ്ട ഹോമിയോപ്പതിക് ചികിത്സാ രീതി കൂടുതൽ വ്യാപകമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കാം ഈ സെമിനാർ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ചികിത്സാ രംഗത്ത് വലിയ ചെലവുകളും ഭാരിച്ച ചെലവുകളും അതുപോലെ തന്നെ ആധുനിക ചികിത്സയിൽ വലിയ വലിയ പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ നേരിടുമ്പോൾ സാധാരണക്കാരനു കൂടി പ്രാപ്യമാകുന്ന ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് ഹോമിയോപ്പതിക് ചികിത്സ എന്നത് സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇത് ഇരുട്ടറയിൽ നിന്നിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിലേക്ക് കൂടുതൽ ആളുകളെ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കഴിയാതെ പോവുകയും മറ്റു ചികിത്സാ മേഖലകൾ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അതിനെ മറികടന്നുകൊണ്ട് ഈ മേഖലയെ പൊതുസമൂഹത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ഏറ്റവും സ്വീകാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് ഹോമിയോപ്പതിക് ചികിത്സാ രീതി എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗണനീയമായ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ്, ഡോക്ടർമാരടക്കമുള്ള ആളുകൾ. ഞാനും ഹോമിയോപ്പതിക് ചികിത്സയുടെ ഗുണഫലം പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്.
ഞാൻ പല യോഗങ്ങളിലും പറയാറുണ്ട്, എന്റെ ഭാര്യയുടെ മാതാവ് ഹോമിയോ ചികിത്സ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു അവർക്ക്. അത് ചികിത്സിച്ച പ്രിയങ്കരനായ കേദാർനാഥ് ഡോക്ടർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. വേദന അറിയാതെ എന്റെ മദർലോയുടെ മരണം എപ്പോഴും ഉറപ്പാണ്. ഒരു 4th സ്റ്റേജ് എത്തിയപ്പോഴും വേദന എന്തൊന്നും ഞങ്ങളോട് പറയാതെ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുപിരിയാനൊരു അവസരം ഉണ്ടായി. അപ്പൊ ആ ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു ചികിത്സയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ന അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ കണ്ടെത്തുകയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ മക്കളെ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ മാത്രം ചികിത്സിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിൽ അംഗമാണ് ഞാൻ. ഏതായാലും ഒരു കാര്യം പറയുന്നു, ഇന്ന് ഈ സെമിനാർ നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സാ രംഗത്ത് വലിയ മികവുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നതാകും എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സർവശക്തൻ അതിന് അനുഗ്രഹം നൽകട്ടെ. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ കേന്ദ്രം ചേതന ഹോസ്പിറ്റൽ അതിന്റെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സുള്ള ഭരണാധികാരി ആണ് ഞങ്ങളൊക്കെ. അതിന് ശക്തമായി നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റും വൈസ് പ്രസിഡന്റും ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ആളുകളും ഒക്കെ തയ്യാറാണ്. അത് എന്തൊക്കെയാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത്, ഏതൊക്കെയാണോ നമുക്ക് സമൂഹത്തിന് സന്ദേശമായി അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉറപ്പായി നൽകാൻ കഴിയുക എന്നത് കണ്ടെത്തി ആവശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിരത്തിയാൽ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള മനസ്സ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനുണ്ട് എന്ന് വൈസ് പ്രസിഡന്റിലൂടെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. അത് ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള മനസ്സ് നിങ്ങൾ കാണിക്കുകയും ഏറ്റവും നല്ല ഹോസ്പിറ്റലായി ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും നല്ല ചികിത്സാ മേഖലയായി മാറാൻ കഴിയട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട DMO അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പ്രസന്റബിൾ മുഖം ഞാൻ ചോദിച്ചു സാറിനോട്, സാറിന്റെ വീട് എവിടെയാണ്? അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ പൊന്നാനിയാണ്. അഭിമാന പുരുഷനെ ഞാൻ പറയട്ടെ, നമ്മുടെ ജില്ലക്കകത്തുള്ള ഒരു DMO നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. നമ്മുടെ ജില്ലയിലെ പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കാൻ ജനപ്രതിനിധികൾക്കൊപ്പം നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ആർജവത്തുള്ള മുഖമാണ് ആ മുഖം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് പരമാവധി മുതലെടുക്കാൻ കഴിയണം എന്നുകൂടി നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഭാവുകങ്ങളും അഭിവാദ്യങ്ങളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. ജയ് ഹിന്ദ്. DMO ഡോക്ടർ അനിൽകുമാർ ക്ഷണിച്ചു. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷ, അവർക്ക് HMC ഉള്ളത് കാരണമാണ് പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി, ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ്, നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ അതിഥി, പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർമാരെ, കൂടുതൽ സമയം സംസാരിച്ച് നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല. കാരണം കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസമായിട്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ ജോലി ഇത് തന്നെയാണ്. എന്നാലും ചേതന എന്ന് പറയുന്ന ഈ നമ്മുടെ അഭിമാനം എന്ന് നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇന്നലെയും ഇന്നും നാളെയും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഞാൻ ഇന്നലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനാധികാരികമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇന്ന് ഈ ജില്ലയിലുള്ള അപൂർവം ചിലരിൽ ഒരാളാണ് ഞാൻ. നമ്മുടെ ഇപ്പം വേദിയിലിരിക്കുന്ന കേദാർനാഥ് ഡോക്ടർ, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉപേക്ഷിച്ച് പോയ കേദാർനാഥ് ഡോക്ടർ പറയുന്നില്ല, പിന്നെ മനോജ് കുര്യാക്കോസ് ഡോക്ടർ, ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ, സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാർ. എൻ്റെ 25 കൊല്ലത്തെ സർവീസിൽ 20 കൊല്ലം ഈ ജില്ലയിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും എനിക്ക് ഈ സ്ഥാപനത്തിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിനെ കുറിച്ചും ബിനുകൃഷ്ണ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കൂടുതൽ സംസാരിക്കരുത്, പറഞ്ഞിട്ട് പോകണം. പക്ഷെ പറയാതെ പോകാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് കൂരാട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർക്കാർ ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിയിൽ തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്ന് ഒരു മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ വരുന്നുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന സ്ഥലം എൻ്റെ ജന്മസ്ഥലമായതുകൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരം സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഒരു മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പോസ്റ്റിൽ വന്ന ഒരു ഡോക്ടറുടെ പ്രാഗൽഭ്യം, അന്നത്തെ ഇവിടുത്തെ ജനപ്രതിനിധികളും പ്രാദേശികമായി അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ അക്സെപ്റ്റൻസും അതിന്റെ പരിണത ഫലമാണ്. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ആരെന്തൊക്കെ അവകാശപ്പെട്ടാലും ആ ഒരു മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ ക്യാൻസർ ചികിത്സയുള്ള വൈദഗ്ധ്യമാണ് ഇന്ന് ചേതന എന്ന് പറയുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് മാറിയിട്ടുള്ളത്. അത് മറ്റാരുമല്ല, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ബിനുകൃഷ്ണൻ ഡോക്ടർ തന്നെയാണ്. അത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂരാടും അദ്ദേഹം ജനിച്ചു വളർന്ന സ്ഥലവും മനസ്സിലാക്കിയാല് വണ്ടൂര് എന്ന പ്രദേശത്തിന് അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ടുണ്ടായ ഗുണം നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ടുണ്ടായ ഗുണം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളും വിസ്മരിച്ച ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനെയും പോഴ്ത്തി എല്ലാവരെയും പറഞ്ഞു.
ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചേതന എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഈ പ്രസ്റ്റീജിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിലനിൽക്കുന്നത് 4 പില്ലേഴ്സിലാണ്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പില്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മുൻ മന്ത്രിയും ഇപ്പോൾ വണ്ടൂരിൻ്റെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട MLA-യുമായ ശ്രീ AP അനിൽകുമാറാണ്. രണ്ടാമത്തെ പില്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഹോമിയോപ്പതി വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വാരിക്കോരി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് നമ്മുടെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്. അപ്പൊ അത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. അതിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ചില തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മൾ പണം ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 1 ലക്ഷം ചോദിക്കുമ്പോൾ 50,000 പോരെ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സ്ഥാനത്താണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ് 10 ലക്ഷം കുറഞ്ഞുപോയി എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടതാണ്. സ്റ്റേജിൽ ഓപ്പണായിട്ട് ചോദിച്ച 10 ലക്ഷം കുറഞ്ഞുപോയി. അങ്ങനെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ആവശ്യപ്പെടുന്ന എന്തും ഇന്ന് ഈ നടത്തുന്ന ഈ പരിപാടി പോലും അവരുടെ ഫണ്ടിങ്ങിൽ കാലങ്ങളായിട്ട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നെഞ്ഞോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് നമ്മുടെ ചേതന എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം. അതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അവരുടെ നിരീക്ഷണവും അവരുടെ മേൽനോട്ടം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഓരോ പുരോഗതിയിലും അവരുടെ കയ്യൊപ്പുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സത്യസന്ധമായ കാര്യമാണ്. മൂന്നാമത്തത് പില്ലർ, ഞാൻ പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് പറയുന്നതാണ് പില്ലേഴ്സ്. നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തന്നെയാണ്. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇല്ലാതെ, ഹോമിയോപ്പതി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇല്ലാതെ സത്യം പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് സത്യം. അതിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സഹായം എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഞാനിവിടെ പറയുന്നില്ല. എന്നാലും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇല്ലാതെ ഈ സ്ഥാപനം മുന്നോട്ട് പോവില്ല. നാലാമത്തതും അവസാനത്തതുമായ പില്ലറ്, പക്ഷേ പ്രോട്ടോകോൾ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് ഡോക്ടർ വിനോകൃഷ്ണനും അദ്ദേഹം നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ചേതനയിലെ സ്റ്റാഫും. നമ്മളത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റാഫിനെ കൂടെ ചേർത്ത് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപ്റ്റനാണ് എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഗുണം കിട്ടുന്നത്. ഒരു കളി ജയിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ജയിച്ചാലും അതിൻ്റെ കൂടെ കളിച്ച 10-20 പേർക്ക് ക്യാപ്റ്റന് അതിൻ്റെ അംഗീകാരം കിട്ടും. പക്ഷെ ക്യാപ്റ്റന് അംഗീകാരം കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ആൾക്കാരും കൂടെ ഉണ്ടാവും. അവരെ നയിക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനുമുള്ള കഴിവ് ക്യാപ്റ്റനുണ്ടാവണം. അതുകൊണ്ടാണ് ക്യാപ്റ്റൻസിക്ക് നമ്മൾ അംഗീകാരം കൊടുക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ എടുത്തു പറയുന്നതും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ 4 പില്ലറിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ചേതന, ഞാൻ അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഇന്നലെയിൽ നിന്ന് ഇത് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ജനകീയ സ്ഥാപനമാക്കി മാറ്റി ക്യാൻസർ ചികിത്സയിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് തന്നെ അഭിമാനമായി മാറുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുകയും അത് നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോവുകയും ഒരു സ്ഥാപനം നമുക്കറിയാം ഉദ്ഘാടനം നടത്തും. നിങ്ങൾ പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാമാങ്കമായിരുന്നു. DH വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. DH ഓൺലൈനിൽ വരാൻ പറ്റും. എന്നോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, മാഡത്തിന് വൻ തിരക്കാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സമയത്തൊക്കെ, മീറ്റിങ്ങുകളുടെ ബഹളമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് വരാൻ പറ്റാതായത്. അത് നിങ്ങളോട് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. മാഡം സമയം കിട്ടുമ്പോൾ സൂമിൽ വരാം എന്ന് ഏറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ നാളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. നാളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആശങ്കയെന്നാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ഈ സെമിനാറും സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. വിനോകൃഷ്ണൻ ഡോക്ടർ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ചെറുപ്പമാണെങ്കിലും വിനോകൃഷ്ണൻ ഡോക്ടർക്ക് വയസ്സായി തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ വയസ്സായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഇതിനനുസരിച്ച് CMO പോസ്റ്റിൽ വിനോകൃഷ്ണൻ ഡോക്ടർക്ക് ഇനി ചേതനയിൽ തുടരാൻ പറ്റുന്നതിന് ഒരു ലിമിറ്റുണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇനി മാറണം. ഇതിനുശേഷം ആര് എന്നുള്ള ചോദ്യം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് സ്വന്തം മനസ്സിലും സ്വന്തം ശരീരത്തിലും കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ വിനോകൃഷ്ണൻ ഡോക്ടർ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്നോട്. അപ്പൊ ഇതൊരു കഴിഞ്ഞ ദിവസം DH എന്നെ വിളിച്ചപ്പോഴും ഈ ഇത് ഷെയർ ചെയ്തതാണ്. നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെയുള്ള ഡോക്ടർമാർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് ഒരു 2ാം നിര വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണെന്നും അങ്ങനെ ചേതന എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഈ പ്രസ്റ്റീജിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു ക്യാൻസർ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും കൂടി ആക്കി മാറ്റണമെന്നും ഒരു നിർദ്ദേശം മാഡത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച മാഡം അത് അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. വിനോകൃഷ്ണൻ ഡോക്ടറുടെ അഭിപ്രായമാണ് ഞാനത് മുന്നോട്ട് വെച്ചത്, എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമൊന്നുമല്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അടുത്ത സ്റ്റേജും ഇതിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ഇതിലാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിലേക്കുള്ള ഒരു സെമിനാർ എന്നിവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളതും ഒരു സെമിനാർ ഹാൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ചേതനയിൽ തന്നെ ഇനി ഇത്തരം പരിപാടികൾ നടത്തത്തക്ക വിധത്തിൽ ഉള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കണമെന്നും അതിനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്യണമെന്ന് അതിനുള്ള പ്രോജക്റ്റുകൾ വയ്ക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഒരുപാട് കാലം ഒന്നുമില്ല, അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ച ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോവുകയാണ്, ഈ ജില്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് പോവുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ മെമ്പർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്നും എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. എന്നാലും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും. ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസയും ഇതിന്റെ തുടർ പരിപാടികൾക്കും എല്ലാവിധ ആശംസയും
ചേതന നമ്മുടെ എല്ലാം ഒരു സ്വപ്നം പോലെ വളർന്ന ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള സ്ഥാപനമായി മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. നമ്മുടെ സെഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. അതിനിടയ്ക്ക് ബഹുമാന്യപ്പെട്ട ഡയറക്ടർ ഓൺലൈനിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് സംസാരിക്കും. സൂം കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ 2 minutes ഗ്യാപ്പ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ആരും ഹോള് വിട്ടു പോകരുത്. മാഡം നമ്മളെ മുഴുവനായി അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാം. ദയവ് ചെയ്ത് 2 minutes. ലത്തീഫ, അത് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. ജസ്റ്റ് ഞാനാണ്.
Hello, good morning. Dr. Vijay Krishna, are you there? Doctor, കേൾക്കുന്നു ഡോക്ടർ? Madam, I am here. Okay, okay. Good morning, madam. Good morning, Our doctor. guest, Dr. Martien Brands from Netherlands is here. Hope you can see him. Okay. Good morning, sir. Yeah, okay. ഡോക്ടർ, ഇന്ന് ഏകദിന സെമിനാർ അല്ലേ? അവിടെ ഫംഗ്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ? മാഡം പറഞ്ഞോളൂ. DMO ഉണ്ട്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഇനാഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞ് വിട്ടിട്ടുണ്ട്, ബാക്കി എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും ഉണ്ട്. മാഡം പറഞ്ഞോളൂ. ഓക്കെ, എനിക്ക് 2 മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. തൊട്ട് പുറമെ ഒരു മീറ്റിംഗിന് ഇടയ്ക്ക് കയറുകയാണ്. ഓക്കെ. Good morning, madam. Good morning, sir. Good morning. Sir, very thanks for coming and see you in the occasion. Thankful for your presence. Okay, sir. ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ ഏകദിന സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ശ്രീമതി MK റഫീഖ, ബഹുമാനപ്പെട്ട മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, ഈ യോഗത്തിന് സാന്നിധ്യമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ഇസ്മായിൽ മുത്തേടം, റെസ്പെക്ടഡ് ഡോക്ടർ മാർട്ടിൻ ബ്രാൻഡ്സ്, ഡോക്ടർ ആദിത്യ, ഡോക്ടർ ഗോപികൃഷ്ണ, ഡോക്ടർ റോജ വാരണാസി, ഡോക്ടർ മനോകൃഷ്ണൻ ആൻഡ് പ്രിയപ്പെട്ട മെഡിക്കൽ ഓഫീസേഴ്സ്, വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഏകദിന സെമിനാറിൽ എനിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ. വളരെ വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ചേതന. ചേതനയുടെ കെയർ ഓഫിൽ നമ്മുടെ ക്യാൻസർ റിസർച്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും ക്യാൻസർ പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ചും ക്യാൻസർ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വിവിധ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഏകദിന സെമിനാറിൽ ഞാൻ എല്ലാ ആശംസകളും അർപ്പിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ അവിടെ വരണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ എനിക്കതിന് വരാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ സന്തോഷം ഞാൻ അറിയിക്കുന്ന എല്ലാ ആശംസകളും അറിയിക്കുന്നു. ഡോക്ടർ മാർട്ടിൻ സാർ, heartily welcome in our country and our state, especially Malappuram district Chedana Hospital. In the presence is very valuable. Please, any suggestions for Chedana hospitals among the promotions of the hospitals, and thank you to all. Okay, thank you, doctor. എന്തായാലും എന്റെ സ്നേഹാന്വേഷണം സാറിനെയും മറ്റെല്ലാവരെയും അറിയിക്കുക. ബഹുമാനപ്പെട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനോടും ഭരണകൂടത്തിനോടും വകുപ്പിന്റെ നന്ദി പ്രത്യേകം അറിയിക്കുകയാണ്. കാരണം എല്ലാ ചേതനയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഏറ്റവും വളരെ നന്നായിട്ട് ജില്ലാ ഭരണകൂടം നമ്മളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ ഈ ചേതന ഹോസ്പിറ്റലിലെ എല്ലാ ജീവനക്കാരോടും, എസ്പെഷ്യലി ഡോക്ടർ മനോകൃഷ്ണൻ, മറ്റ് ഡോക്ടേഴ്സ്, മറ്റ് പാരാമെഡിക്കൽ ജീവനക്കാർ, നഴ്സസ്, എല്ലാവരും അവരുടെ നല്ല വർക്കാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ ഡേറ്റാസും കൃത്യമായിട്ടും സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒരിക്കൽ കൂടി ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു. DMO ഡോക്ടർ അനിൽകുമാർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം മാഡത്തിനോട് സംസാരിക്കും. പ്രോഗ്രാം വളരെ നന്നായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് റിപ്പോർട്ട് മാഡം ആവശ്യപ്പെട്ട പോലെ എത്തിക്കുന്നതാണ്. നാളെ മീറ്റിംഗിന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ വിവരം തരാം മാഡത്തിന്. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ജില്ലയുടെ നന്ദി ഞാൻ മാഡത്തിന് അറിയിക്കുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാഡം. സോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് സെഷനിലേക്ക് കയറുകയാണ്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന സെഷൻ. നമ്മൾ 11:30 വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തത് ജില്ലയുടെ എല്ലാ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് വണ്ടൂർ എത്താൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മാർട്ടിൻ ബ്രാൻഡ്സിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ സെഷനിലേക്ക് കയറാം. ഓവർ ടു യു സർ. ഓക്കെ, നൗ ഇറ്റ്സ് യുവർ ടൈം. ഹലോ. ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ സെഷനുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിലുള്ള സാങ്കേതികമായ കാരണങ്ങളും കൊണ്ട് പരിപാടിയിൽ തടസ്സം നേരിട്ടതിൽ ആത്മാർത്ഥമായി ഖേദിക്കുന്നു.
back to our scientific session, I would like to invite our next speaker who comes all the way from Netherlands. Dr. Martien Brands is a multifaceted personality. Basically a general practitioner, he later on went to become a medical doctor in homeopathy. He is also a clinical psychologist, a teacher in post-academic courses, researcher, and above all, a humanitarian. Yeah, thank you. He is the founder of many humanitarian organizations like Doctors Without Borders and Homeopaths Sans Frontiers, which has served the suffering mankind in field missions in countries like Ethiopia, Sudan, Kenya, and Ghana. Let's welcome him with a warm round of applause. He will be giving us an insight on doing research in practical situations. This is the older version. Yeah, sorry. Okay. You made some other changes, then we could skip this slide, then it will be okay. Like this. No. Okay. Like this. So? Yeah. Okay. Good morning. I'm very grateful to be able to share our work, and I'm very grateful to be invited here by my dear friend Dr. Vinu Krishnan, and I'm also very proud that homeopathy can be welcomed so warmly by the medical authorities, and I thank you for that. I know that Kerala has a long tradition. No, that was okay. I don't need to. Kerala has a long tradition of complementary medicine. Actually, I went to India the first time in 1988, 35 years ago. I was involved in research with homeopathy and in education. I'm very grateful because I learned so much about basic research, which gave me confidence in our profession, and I learned so much about spreading the message, about teaching. And sharing our knowledge is a great thing to do, so that's what I'm so happy which I can do here. The main purpose of my scientific work has always been to show that it's possible that conventional medicine and homeopathy can cooperate, provided you have an open attitude. If you are there to condemn the other kind, you will never succeed in cooperation.
But I do not think that we are made for that, to fight with each other, but rather to cooperate. Because our higher goal is the well-being of the patient. And especially in oncology, it's necessary that we work together. So I'm very grateful that you are working in your clinic in such a way that you try to communicate with the conventional oncologist. So what are the main issues when we talk about practice-based research? That means, what is the nature of research in integrative medicine? It is patient-oriented. And this requires some specific methods, which I will explain to you right now. And second, what is the purpose of our data collection? Do we want to prove homeopathy, that it works, or do we want to improve? I rather would say after 200 years of homeopathic use, we don't need to prove our existence. If people want to scold at us, let them be. Because it's like in football. If you can't take the ball from your adversary, you start to kick him on the shin. And kicking on the shin with homeopathy doesn't work because patients trust us. They see our result, they want to be treated as a human being. So let's try to improve homeopathy, and that's the basic goal of this project. I will talk with you about the process of long-term recording. That means you are not just making a transversal cut of the patient, but you are also following the patient up in time. There's a lot of background noise, and I would rather have that more quiet, then I can concentrate better. Thank you so much. And then what are the possibilities of this model? We want to have it able to record exactly what we are doing with our patient and then be able to communicate that between colleagues. Research in integrative medicine, and homeopathy is a way of integrative medicine. It should be compatible with a holistic approach to the human being. A human being means all the different vicissitudes and uncertainties of our life. And can you incorporate that in your scientific research? Because we are a being that's living in a context. We have our genetic features, we have environmental, biographical reactions, and we have our lifestyle. Especially the last one, lifestyle, is becoming increasingly a focus of medicine, fortunately. So these influences should be incorporated in our research model, because we're talking about the complexity of our life. We are not a simple virus or bacteria or a mineral or a plant. We are human beings with a consciousness. And we make errors and we do good things. And all these things contribute to our status of health. So, complexity means many factors are involved in our disease process. So when we record medical data, we should be careful not to lose so many data. Because with a very low external validity, we cannot say anything for our daily practice. So we have developed a fine-maced fishing net like this man throws into the water to catch the small fishes. And the small fishes are important for us in homeopathy. We all know that. So why wouldn't we not adopt our way of working to what we do with our patients? And we do not want to spill the water, because the spilling of the water regards most clinical evidence in homeopathy. And forgive me if I'm a bit critical now, because our main evidence is mainly built up from randomized clinical trials, which do not analyze the symptoms of the subject in terms of matching the remedy pictures of the remedies used with the patient. And most often the remedies are not mentioned at all. So we really do not know which remedies were used to cure specific diseases, as if they are not important. Well, they are the core of our work, our remedies. So we cannot assess the quality of these trials. Some studies have been analyzed with a bias score. Bias means that it is moving too far in a certain direction. The most bias is selection. That means how well our patient did match the remedies. We can use a statistical method like cluster analysis.
in cluster analysis. I won't go in, that is more for statistics, but there is a lot of improvement to be made by pointing to our selection. Another problem is that many studies do not document Cochrane analysis of trials. Cochrane analysis is an overview, according to a certain method, of the existing research before you start your own research. So there's a huge documentation gap of the details of our practice and a loss of the original data. And then when I was in India, I stumbled about a book, Science, Hegemony and Violence. And in that book is written by Vandana Shiva that the reduction of reality, if it fits a certain concept, is an act of epistemological violence. And epistemological means how do we handle and develop our knowledge. So when we reduce our medical data for purposes of our research design, we may harm the patient. And we, in homeopathy, we try to take reality as it is and not as it should be. We try not to squeeze a patient into one single outcome, like asthma patient, their dyspnea. It's important, dyspnea and asthma, but it's not the only thing we are looking at. You agree with me or not? So let's use all these other parameters and integrate them into a model. So we do owe it to our patients to document carefully and also very specifically in our research models. So I advocate a bridge between the selected samples and the daily practice. And this you can do by long-term follow-up in open studies. The studies which I did, for example, in malaria were also open studies. We wanted everyone to be participating in the treatment and then to see what happens in their daily lives. If you use an open model, you take into account the factors which I mentioned: genetics, socio-economic influence and comorbidity. Well, if we do any analysis of our patients, we use comorbidity as the main parameter. What other organs are involved? What other functions are involved? The sleep, the mental sphere, the local sphere, the general sphere. So why do we not include comorbidity in our analysis? Why are we not systematically documenting every patient in a trial with all the comorbidity involved? Because then we might end up acknowledging that this model is very limited. It can be useful. If you have a very simple disease like diarrhea or otitis media, you can use a randomized clinical trial. But for all the rest, the chronic diseases, it's not a good fit. And fortunately, some open studies have been useful for our... Okay. Yeah, okay. Thank you. Yeah. Is this better? Yeah? Okay. So many open studies have been done with thousands of patients and also for specific diseases. I mentioned a few of them, mainly done in Austria and Germany, because they were funded by the health insurance companies who wanted to have an insight in how do patients fare according in the course of a couple of years with homeopathy. So there was the one long-term results in the cohort study. There was the one chronically ill patients after 8 years of homeopathic treatment. And there was one in elderly patients, an important group. Shall I put this one aside? This microphone aside? Sure. Huh? Oh. Good. The elderly.
with my action. That deals with the question of efficacy. That is in limited scope with a selected group of patients, and most of the randomized clinical trials are built on that moment. But we want to know about the effectiveness. That means, what is the effect on my patient when this patient goes home taking the remedy which I've just prescribed? And we are doctors, so I want to know what is the chance that this patient in front of me will benefit from this very remedy which I'm giving him now. This chance I cannot calculate from my own cases. That's not enough. I must have access to a lot of more cases. But how can we make a platform to have these cases collected and shared? I mentioned external validity and internal validity, which are terms from statistics, but external means how much can I generalize from my few cases. We all know case series, we all know that, and people present cases on seminars or whatever, but what is the chance that this case will help me in my practice? Then you need to make an analysis of the features of the patient. Which is something else than the internal validity. That means how strong is the measurement and effect. And if you have a limited people, like all suffering from otitis media, you can ask the patient to score the pain on a visual analog scale. You can measure the fever. You can measure the eardrum, whether it's inflamed or not. You have some clear parameters, but that is very much limited. You don't ask. My goodness, please. The internal validity deals with the amount of certainty that this remedy works for this only clinical problem, otitis media. But what is the possibility that this will apply to all those patients as your patient? Because those people come with comorbidity. And what do in randomized clinical trials? The first of all is to exclude people with comorbidity. So you are creating a kind of laboratory situation, and then you think that your laboratory applies to the living situation in your practice, which is totally nonsense. So sorry to be so clear, but I've been long enough now in research, and there are many people like me who have the same opinion. We should really start thinking on a different way. So there's a polarity between external and internal validity. RCT has high internal and low external validity. Large open study have a low internal but a high external validity. That means the open studies can be applicable to our practices. So we look for a middle way. Our questions is, in a group of patients and researchers, we pose these questions. Can we make a registration an essential element of our practice, and not a luxury, and not a highbrow activity? Because the word research provokes goose flesh with most of us. We don't want to think about participating in research. It's far too complicated, we think. Well, it's not if you have the right tools. So can we make it easy to use database for doctors, not for IT adepts? Because my colleague in the Netherlands and I, we were both from medicine, and not from statistics, not from IT, and we did not want to upgrade our knowledge and then think that our colleagues also would like to upgrade their knowledge. No, it should be easy to use. Like children share their toys, because they have access to the easiness of use, and this is considered to be a toy. And another problem is the confidentiality. Can we safely exchange our data with our colleagues without that we violate our professional medical secrecy? And how can we use this database for feedback to our work, and also an instrument that can bridge this gap between randomized trials and the open studies? Because if you want to change the profile of a scientific philosophy, you need also to develop tools. So that's what we have tried to do. We have made a format which we have integrated in the PBR, and practice-based research and registration is the answer of non-pharmaceutical driven research. Because that's also a point.
We do not have large companies which can fund study after study. They are really reluctant, at least in the Netherlands, to fund studies, which I think is problematic because homeopathy must show its effects, and then you need to invest money. But I have heard there are some very rich people in India, so I may address me to them. But the non-pharmaceutical driven research is always a bit in the margin. And we are considered non-pharmaceutical because we have high dilutions. So then still, can we do research? Yes. Because if it's root in daily practice, not to test one single drug, but the application in daily practice. And at the same time, we must perform large searches in a database, because if I want to know, for example, I have a patient with colitis, ulcerative colitis, and I know of some remedies which might be applicable, then I want to know the background knowledge of all my colleagues. What is the chance that I will have a successful prescription here? So we want to mobilize homeopathic practice data from our drawer, from our cupboard, from our little treasure box to our community. So if we collect data, we have a purpose to improve our diagnostic accuracy and precision of our work. Improving has occurred both at basic and clinical level. Clinical level, we use the conventional signal of few outcome variables. I just told you about otitis media. You can 1, 2 or 3 variables. That's the disease related. But this clinical format does not meet the diversity of our practice, which is patient oriented. And this project is about empowering us all together. And that's why we put this model today in your middle, to see how many of you would be interested to participate. And we are working on a help desk, so people who might encounter any difficulties in filling it in. And I can guarantee you, if I can fill it in, you also can it, because I have no special knowledge about computers, and I don't want to know. I want to retain my naivety, so that we are both on the same level. So we need a model which captures our daily consultations, and we want to share our work, and on the basis of anonymity, because that is a no-go area, that demographic data could be shared with other practitioners. That's no-go. So when we do our work, we directly, while talking to the patient, instead of typing all kinds of phrases, you can directly insert the data. If you don't have the time, you write as you do usual, and then after the consultation you put them in. We receive the patient's talk, and we receive additional examinations and investigations like blood and MRI scans and X-rays and so on. So what is the feature? We want to have it interactive between participants, and the participant is a doctor who participates in this type of recording. A shared format for everyone the same, that enables processing of large amount of data. So for each single question in homeopathy, we have one field for sensation and so on. I will show you just after this. We want to have an online access that protects patient confidentiality. We want to have a follow-up in the course of time. We want to cover multiple disease episodes per patient to be able to see progress as a whole. And we have a patient-led satisfaction measurement as per ORIDO, or outcome registration of impact on daily life, which is a 9-point scale, which goes from aggravation to amelioration, and which has been used in many other studies, so it's a reliable measurement. So now I hope I can access the screens now, because we are online here, I hope. Yes? We are online here. Cannot locate the internet server or proxy server.
Can you, if it doesn't work, I will present the screens because I know Dr. Murphy is my good friend. He comes where he's not a Yeah, this is the presentation, but I want you to understand. I want you to. Sorry. നമ്മുടെ ഈ സെഷനിലെ You have പകുതി Wi-Fi? സമയം കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് റിസീവ് ചെയ്യേ ബിക്കോസ് അവരൊരു പ്രസന്റേഷന് ഒന്നല്ല നമ്മളത് അങ്ങനെ ആക്കി മാറ്റിയതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണം ബിക്കോസ് ഇതൊരു ലാർജ് സ്കെയിൽ ഗ്ലോബൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ആകാൻ നമുക്കൊരു ചാൻസാണ്. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ദൂരവ്യാപകമായ ഒരു ലോങ് ടേം ഗോളാണ്. ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് എ മൾട്ടി സെന്റേഡ് മൾട്ടി നാഷണൽ രജിസ്റ്ററിയാണ്. ഈ രജിസ്റ്ററി പോലത്തേനകത്ത് വരാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഒന്നും ഡാറ്റ അവരുടെ വരാത്തത്. പക്ഷെ അതിനൊരുപാട് കടമ്പകളുണ്ട്. അതിലേക്കുള്ളൊരു തുടക്കമാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു PBR സ്ക്രീനാണ്. ഇത് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഡാറ്റ എൻട്രി ചെയ്ത് ഡാറ്റ എല്ലാ സാധനവും അതിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കയറും. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു 10 കേസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി റെഡി ഫോർ എ റിസർച്ച് പ്രസന്റേഷൻ. നമുക്കതാണല്ലോ ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭരണപരമായ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ ഇനി ഒരുപാട് വരണം. എന്നുവെച്ചാൽ ഒരുപാട് കടുത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. ഡാറ്റ ഷെയറിംഗ് എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആളുകൾ തടസ്സം പറയും. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ്സ് എ റൈസിംഗ് ഓഫ് എ ന്യൂ ഡോൺ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലോജിക്കിൽ അത് കാണും. And then we go through it. Link is not open. Link is not open. Okay. Okay, leave it because I don't want to interrupt. I will show you the screens. I've met Mr. Murphy again. He is my close ally in developing patients. So we go further. I would have loved to show you the database as is now online, but apparently there's something not working. And as you know, I'm not a computer specialist, so we continue. Okay, so the general overview of patients and entries of their files. The first one is demography. Sir, it's okay. It will be too much. So this screen of demography is only accessible for the treating doctor and the admin. That means that name, date of birth, address, insurance status, marital status, gender, all these things are only accessible for the treating doctor and not for the colleagues, which then guarantees anonymity. The screens thereafter, they can be shared. Yeah, and now I don't know what you see here. Let me see. Oh no. Okay, I will put it in the presentation mode. Yeah, maybe. See, the thing is, you can copy the link and paste it in Google. And that's what I asked them to do. It is opening in your system. This is a copied link now, so we will copy it in Google and make it work. Yeah, that's what I said. And shall I wait for that? Okay, I continue one moment. Because this one is not readable, but it contains the different issues which you note down when you see a patient, like date of birth, address, and so on. The next one is the history. What are the previous illnesses, accidents, operations, and medications, which is in this file. That is, let's say, the basis for the consultation. And this is, let's say, the status quo of the patient when the patient enters in your consultation room. So that's about looking back. And then the diagnosis for each important homeopathic category, a separate field is used. So there are symptoms, for example, the von Brünninghausen details. What is the patient's sensation? What are the modalities? What are the concomitant symptoms? And what is the etiology? Those 4 categories. And you can write freely what is there, because the semantic function of the program
can pick those things up. Then you have the features, which are the Kantian features, like mental, general, local, and this together is the basis of any of our diagnosis. So that's what you need. Then there are some others, but this is, let's say, the main categories. So it reflects absolutely what you are doing with your patient. The next one, this is the slide. You can see, if you can, I hope so. Actually, I would like to have the original PowerPoint back, because I think this one is even smaller. Oh, no. You can see, sorry. You can see here are the general typical features. You can see here are the features, and here are the Bunninghausen symptoms. And we are now working towards making this bigger, because I wanted to have it bigger for the presentation, but we didn't manage because of some company things. Anyway, these are the things which you always are doing when you see a patient. No, thank you. I just want to be sure what you can see there. The next one is the treatment plan. That's the differential diagnosis of remedies and other interventions. So the conventional diagnosis is listed in the ICPC, that's the International Classification in Primary Care. And a homeopathic diagnosis is in the choice of the remedies. And I say the plural form because you must be able to put down your thoughts, like what you do in your written paper file. What are the remedies I'm thinking of? Today I do this one, and in 2 weeks I do another one. And the ICPC is used because that contains a huge amount of possible diagnoses which you can fill in, and then you can compare it with international publications and standards, like how many patients of colitis I have, how many patients of asthma, of arthritis, of otitis, and so on. So this is the treatment plan. That is what I said. And in the treatment plan is also the referral to other practitioners, dietary advice, mobility advice, whatever you think is needed for this patient. Yeah, this is fairly visible. Well, not for everybody, but anyway, most of the things which you are putting usually in a treatment plan are herein. And we would like also, if we would start to with a group of people who feel this is something for them to try, we will also work with your feedback. If in the course of registration you feel that certain things are lacking, because this is a live program. This is not a fixed thing. This is not silica. This is phosphorus. This is open for improvement. So the follow-up, which is a main part of our work, is constructed along the same lines. So history, this is the history, then we have the diagnosis and follow-up treatment plan. And then at the end, we have a cumulative overview of all consultations. So you can see the different dates there on the left side. You can see them, and from there you can access the files of the patient. So you can scroll through the patient file. And we also have left one field for the score of the OREDO. And the OREDO is this patient assessment. So the patient tells you how much was the impact in positive sense or negative sense of the remedy on the daily situation. So again,
The model is demographic is only visible for the treating doctor. History are the present data. Diagnosis is for each homeopathic category a separate field is used. Because if you have separate fields, you can make extractions. You can say, okay, how many people had problems with their dreams? How many patients had fear of water? How many patients had susceptible to grief? You know, so in this way you can make a cross view through your own database. And then you get an insight, okay, what kind of population am I treating? And what kind of remedies do I use? And what kind of features do patients have who have reacted well to natrimur or belladonna or phosphorus or whatsoever? Then you get an overview and an insight in your own work. Same is with treatment plans. What kind of diagnosis do I actually treat in accordance with the international classification? And which remedies do I use? And then the follow-up is for the second and other consultations. And the cumulative overview is for all consultations with direct access of every consultation. Like you leave through your paper file, but now you do it digitally. So what are the options and our aims? Feedback for each patient, on each participant on the own doctor's work, by extraction and search of data in different dimension. And dimension is sleep or food preferences or fear, other things which you use in homeopathy. And then we want to know which remedies do we use and when do we use it for what kind of illnesses. And we also want to know one illness and what is it treated, with what remedies was it treated. Because when you meet another patient, you want actually to have a retrospective analysis of what you did in a similar situation. And how can you do that if each file is locked up in its own paper status? But if you can access it in your computer, then you get immediately, you get a display, oh yeah, this patient, oh wow, this one looks a little bit similar like the one I'm seeing now. And then you start to compare. And even you can compare with your colleagues. And now it stops. Oh yeah, intervision. Because then you can share your knowledge with your colleagues. And it's shared on the variation between diagnoses within one disease category. So for example, within asthma, you want to know what kind of remedies do I actually use there mainly. Is there any frequency and why? And you consult with your colleague in the same area and he has a different frequency table. And why? Do I see other patients or do I have a blind spot for certain remedies? You see, in this way your work becomes shareable and transparent. And I hope it will improve the quality of your work. And then we can combine the variation of effect with clusters of patients with similar patterns. This is a bit technical. I will go briefly into it. I participate in a COVID study, treatment of COVID, with 300 people from America and Europe and some from India. And what we did was doing a cluster analysis. That means we noted down the features, the main symptoms and characteristics of the patient who are treated with the main, with the most frequent remedies. And then we found out that these symptoms, which we usually choose for those remedies, which was bryonia, gelsemium and phosphorus, which are mentioned often as the best remedies to treat the different pictures of COVID. We found out that by cluster analysis, indeed, those clusters of 3-4 symptoms per remedy were basically present in the groups of patients who were treated with that remedy.
which was a nice confirmation that apparently these remedies are well tested, are well understood, and we can reliably use them on the basis of those patterns of symptoms to treat these patients. It would have been another question if a fourth remedy came out as much better with the patient, which was not frequently used. Then we might think, how precise is our diagnosis actually? But when we use these patterns, for example, bryonia, a lot of thirst, raw cough, painful breathing, these were often the indicating symptoms to give bryonia to COVID patients with that picture. And through this analysis we could indeed confirm that these were the good symptoms to use, which gives us, let's say, feedback of confidence and that our method was good to treat it this way. And then finally the research to predict of an effect related to a risk factor. That means a certain pattern of combination of symptoms and features. So what is a risk factor? Connected to a patient that predicts the outcome for this patient. Because we do have different types of patient, and we do want to know which symptoms may help us to guide us to this remedy in next patient. So that is the predictive factor. Okay. I would like to have your suggestions, your criticisms, your feedback, because we have time. And thank you for your attention. So please, now the floor is yours. Thank you, sir, for enlightening with your valuable presentation. We appreciate your unique perspective when it comes to the field of research in homeopathy. If you have any doubts, you can ask sir now. Thank you, sir. Yes. It was a beautiful presentation. My name is Dr. Satya Krishna. So my doubt is, this is going to be a lot of data. So for conducting seamless searches of keywords, have you considered using artificial intelligence? Well, artificial intelligence is used in algorithms, and these algorithms you build up, for example, by doing cluster analysis. And let's say there are different levels. Artificial intelligence is a wide term for many different levels of using digital knowledge. So the answer is yes, but it's a matter of how far will it lead us. But let's say cluster analysis is already a pretty advanced way of dealing with data, which until now hardly has ever been used in homeopathy. You know, I can imagine that in the future, when you have a lot of data for the treatment of a certain illness, that you can construct on the basis of these patterns an artificial intelligence like an algorithm. Yeah, that's possible. Okay. Thank you, sir. But that's not the first peak. Let's start with the first start of the dinner, first part, the entry. Thank you. Are there things which were not completely clear? I can imagine that certain things are a bit technical, but we will make a manual also for everyone who wants to participate from his or her practice, and then you will be guided how to fill it in. But we have run this thing many times, and now we know it's not so difficult. And Indian people are world renowned of being very good with computers, so I'm sure that you will manage. But like any new tool, it takes a bit of a while to get used to it.
Yes. Thank you, sir, for a wonderful session. Here we practice in homeopathy in our practice. A lot of patients come to the clinic. If you are explaining about the research, you need more premises. So, what are the levels of evidence we can get in this kind of research, like case presentation, case narration, or expert opinion? Can you maybe repeat your question and Yes, more slowly? I've a bit following. This means levels of evidence, like a pyramid, like expert opinion, case narration, case records, or cohort study, randomized control set, meta-analysis. These are the levels. So in our practice, we are getting patient. So mainly, practically, this case narration or case record we can available. So how can you put in a research this type of evidence? You mean how does the research relate to the pyramid of evidence? Yes. Well, let's say it's somewhere between the open studies and the case series. But actually, I've tried to show this presentation that this pyramid is false for our purposes, because RCTs are put on top. And I've tried to show you today that this is incorrect, because it misses out most of the data which we are using in homeopathy. So where you ever want to put it, maybe we should make a new pyramid. Thank you, sir. But because we have conventions in science, and we also have the duty to throw away conventions if we see that they are not fulfilling our purpose. That's why I quoted your compatriot, Miss Vidana Shiva, who says that it's an act of violence towards data which may not fit in a certain convention, but for that reason that we dismiss them. And let's say the open studies was an answer to try to make a bridge between the case studies and the randomized clinical trial. But the randomized clinical trial comes from an idea of science which says that you can measure the condition of a patient with one or two variables, which is medically, biologically, ethically total nonsense. So, and if you see, I'm active in research now for almost my whole career in homeopathy, because I became member of the jury in 1991, which was 2 years after I started my practice. And since then I've seen so much good research, especially now with genetics and so. And there are still a bunch of people who would like to kick Lionel Messi against his shin when he hits the ball, you know. So homeopathy should just go to the arbiter and say, okay, please give this guy a red or a yellow card, because it is not scientific ethics to just without any substantial evidence to say that that treatment cannot work. And we have for decades tried to soothe the criticisms by doing RCTs, and the skeptics are still skeptical because they don't want to read. When I meet those guys now, I say, okay, did you read that article? I know really well where to quote from. Do you read that one, that one, that one, that one? I'll say, okay, pack your things, do your homework, and then come back. I'm not going to waste my time. Some may be arrogant, but it is drawing clear boundaries between sense and nonsense.
So please let's not be intimidated by that pharmaceutical industry invented the ICTs. If you go into the history of the ICTs, you will find a lot of things which are totally incompatible with sound and solid science. But it fits a model to bring a product quickly on the market. Well, I'm not interested in helping the pharmaceutical industry. They have money enough. Look to Moderna and Pfizer. Okay. But it's a good question of you. Yes. So therefore I go into it, because it is often used to put genuine homeopathic data collection on the side. Yes, yes. Okay. So in homeopathy department we can have to develop a definite evidence protocol for, especially for homeopathy. That is international pyramid only. In homeopathy you don't have such evidence, levels of evidence. Thank you. No, that's what I'm saying. We are creating a new pyramid. Yes. Thank you. Okay. Before I went to medicine, I wanted to become an architect, so maybe that's why I love to construct buildings. But okay. Thank you, sir. Thank you. See, Dr. Martin, that day you were discussing that beyond Avogadro, there was a comparison. All delegates may be delighted to hear that explanation. Yeah. Doctors, every time we are being challenged as Avogadro number limit, no. So Dr. Martin has his own convictions. Let us hear from him. Yeah, we had our free speech yesterday evening, and we developed some ideas. Yeah, and Avogadro was this Italian chemist from, I think, around 1800 or so long before the development of modern medicine. And he said that a liquid should contain a minimum number of molecules, and below that concentration it would not be, you could not detect it anymore. And that's what always the discussion with homeopathy, because homeopathic solutions are below that number. But it doesn't mean that they are placebo, but in that time of Avogadro's, so this discussion is now repeated for 200 years. In that time, we didn't have the measurement what we do have now. We have now atomic resorption, we have Raman spectroscopy. Your compatriot Professor Sukul has made wonderful discoveries in his lab in Santinikitan. I visited 7 years ago, and I was saying, well, what do the skeptics do? Eat some dosa or so, but stop complaining that, because you can see clearly now that the electromagnetic properties of solution are much more important than the doses of the original substance being dissolved. So Avogadro said something which has become a kind of ice cube which has never dissolved in the water. But it's irrelevant to talk about this concentration. Secondly, we didn't talk about that yesterday, but secondly, most of the immune and hormone and nervous system messengers, the neurotransmitters, cytokines, hormone, they function in our body on a level which is often close to Avogadro's number. So they are hardly detectable, but they are still doing their work, because there's a specific sensitivity in cell receptors to receive their signal. So we should start to also here, not only in our research methodology, but also in the conception of living beings. How do we react? We react on very small signals. When I'm trying to talk and someone is boom, then my whole system collapses at that moment, as you saw. And this is how we work. We are sensitive beings, and we do not need a large doses. So the discussion of Avogadro's number is, let's say, bypassed by the developments of science, with which we now can measure homeopathic effects by electromagnetic fields. Is that an answer? Yeah? Okay? You know, we should not let ourselves put in the corner where the dogs are beating.
we should stand up and say, we have our own value, and we go for that value. And if you try to put me in a corner where I don't have a chance to get out, there we are, Amandla, they say in South Africa. And Gandhi said here, we are not going to bend down for the British anymore. So, okay. You would like to react, sir? So the electromagnetic signals are more important. Sir, are you referring to the work done by the Nobel laureate Martien? So he did a research on electromagnetic energy that's present in substance after dilution. Yeah. Are you referring to the same thing? Yeah, I don't know to which author you refer now. I think the homeopathy research or international one organization, they are doing research in the same line. Yeah. Are you referring to the same thing, like even though the presence is not detectable, the electromagnetic signals left by them can do the work? Yes, that's it. Because the field energy is often determining what happens in the whole organism. And it's compared to magnetism also. You cannot see magnetic lines, but they are there. The energy is there. We cannot see meridians, but the Chinese used to treat people and still with these. Yeah. Thank you. Okay, you're welcome. Yeah, because it's very fruitful if you study, and the problem is often these studies are being published in specialist papers with all the terminology which is difficult for us to understand as doctors, but it's actually very important that we try, and maybe we should work out certain information into information which is ready to use for us. Because there's a distance between what we understand from our medical studies and what has been done in science. But we are still being attacked as if there is no scientific background of our work, and that's not true. So, we must ally with them. Any other questions? May I ask then a question to you? Just for a brief impression from my side, are there people who would be interested to participate and trying to start recording their data in the way which I have explained now? Not everybody at the same time, please, but or would there be people who would like to have more information about it? Yeah? Okay. More? We can start with a small group, 5-10 people. And then, pioneering always take a little bit of, it's like crystallizing the ice in a solution. There are a few crystals and then others join. Okay, what I can do, I didn't put my email address, but certainly you can spread that. So if people have more questions after this, I would be delighted to answer them. And from there we go. Thank you very much for your attention, and good luck with your practice. Thank you, sir. Now, let me invite Dr. Sumaya for her short case presentation on CA rectum. Thank you. Good. You can sit there and relax. Yes. The short case presentations are going. Yeah, sure. Yeah, but I have some. Shall we do this one? Shortly after this small presentation by Sumaya, there will be an online presentation by Dr. Aditya Shivhare.
മതിയോ? ഇത് മാറ്റാനല്ലേ? ഇതല്ലേ? പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റെഡിയാണ്. ആരും അത് വാങ്ങിക്കാതെ പോയി കളയണം കേട്ടോ. പരിപാടിക്ക് മുഴുവൻ ഇരുന്നാലേ തരുന്നുള്ള വാശിയൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലൈവ് പ്രസന്റർ ഡോക്ടർ ഗോപി കൃഷ്ണ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പോസ്റ്റ് ലഞ്ച് ഫസ്റ്റ് സെഷൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഒരു അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ഹോമിയോപ്പതിക് സെഷൻ ആയിരിക്കും അത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെഷൻ കേട്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. അദ്ദേഹം സയൻറ്റിഫിക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ ആൻഡ് വിഷ്വലൈസറാണ്. PhD കഴിഞ്ഞ ആൾ. നാനോ മെഡിസിൻ PhD എടുത്ത ആളാണ്. ഹോമിയോപ്പതി മെഡിസിനുമായിട്ട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈവ് പ്രസന്റ് അദ്ദേഹം സൂം മാറ്റി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് നേരിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സോ കറക്റ്റ് 2 to 2:40 അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെഷനായിരിക്കും. അത് കേൾക്കാതെ ആരും പോകരുത്. കാര്യം ക്ലിനിക്കൽ ഹെമറ്റോളജിസ്റ്റ് രാവിലെ 10 മണി തൊട്ട് ഉത്തർപ്രദേശ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ നിന്ന് വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം മാറിപ്പോയതുകൊണ്ടാണ്. സുമയ്യയുടെ പ്രസന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ നമ്മൾ ശിവഹരയിലേക്ക് പോകും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ലഞ്ച് കഴിക്കും. അതുകൊണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരത്തില്ല എന്നുള്ള വാശിയൊന്നുമില്ല. എനിവൺ ക്യാൻ ഗോ. പക്ഷേ ദറ്റ് വിൽ ബി വർത്തി സെഷൻ, വർത്ത് ലിസണിങ്. ഏതായാലും ഒരു കഴിയുന്നത്ര 3:15 വരെ സ്പെയർ ചെയ്യാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു വിനീതമായി. 3:15 എല്ലാവരെയും വൈൻഡ് ചെയ്ത് വിടും. ഡോണ്ട് വറി. ഇതിലല്ലേ പ്രസന്റ് ചെയ്ത അവര് ശുഭക സാറിൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പാണോ അത്? അതിനുള്ളിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ. ആ സാറിൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പ്. സാറിൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിലുണ്ട് ആ പ്രസൻറ്റേഷൻ. അത് വെച്ചാൽ
sorry for the inconvenience. Now we are moving on to the online scientific session. It's our privilege to welcome Dr. Aditya Shivhare for his valuable session on hematological malignancies and challenges involved. Dr. Aditya Shivhare is a renowned clinical hematologist and bone marrow transplant specialist at Uttar Pradesh University of Medical Science. We are honored to have with you, sir.
again in lymphoid there is a class B versus T cells, or whether there is a myeloid lineage, or monocytoid, megakaryocyte. All these myeloid, monocytoid, megakaryocytic, they come in the ALL. Lymphoid lineage comes under the ALL, lymphoblastic leukemia. Sir, could you please change the slide? We cannot see that. Currently it's on the first Just slide. a minute. It's on the first slide. Just a minute. Yeah, now we Okay, can so see. is- Thank you, sir. Okay, the presentation is not visible. That is only the are these slides without presentation visible? Now it's correct, sir. Now we can see the slide. Now it's okay. Fine. So is the peripheral bloods the diagnosis? How do we diagnose? That slide is visible currently. Yeah. So, based on the CD markers, there are many markers present on the white blood cells, which are known by the name of cluster of differentiation, or CD. There are various proteins of different signature proteins on different cells. So that is how we diagnose a leukemia. So there is a whole classification. If suppose it is a lymphoid leukemia, so it will be CD 19, 22, 79A, or CD 1, 2, 3, 4, 5 positive, based on the which type of lymphoid leukemia. If it is a myeloid leukemia, usually CD 13, 33, 117 are positive. If it is a variant of a myeloid leukemia, so then there are other markers, CD 11, 41. So these markers are positive. Why I am emphasizing on this is the actual test for diagnosing a acute leukemia. So when we come to the peripheral blood, the easiest sample available anywhere to objectively see what is happening in the patient's blood. If you see patient's hemoglobin, there will be severe anemia. The PEG cell volume or hemoglobin will be severely low, less than 8 grams is the definition for severe anemia. If you see the white blood cell count, they can be anywhere increased from thousands to lakhs. So it can be 20,000 to more than a lakh. But sometimes it is not increased. Sometimes it may be less also, like the less than normal count. This happens when the large blast cells are blocking the extrusion of the white blood cells from the marrow into the peripheral blood. So the counts can drop also. The truth is the normal neutrophils are not present. So whether the counts are high or low, the patient is prone to infections. Then the platelets are virtually always decreased. Either they can be normal low, that is example 1,50,000, or they can be severely low, that is less than 20,000. But usually it is one of the parameters which guide us that it may be a leukemia if the platelet counts are low, especially during follow-up if the platelet counts are low. And if we see the differential white blood cell counts, the neutrophils are usually on the lower side. The normal neutrophil is 50 to 70% in a healthy human being. So it will be on the lower side, maybe 20%, 40%, maybe less than 10%. And if a pathologist has seen the slide, then he will comment on the peripheral blood picture that the blasts or abnormal cells are increased. And if he sees it carefully, then there can be signs of abnormal shape, that is the dysplasia, abnormal shape of the cells. There can be other signatures of disseminated intravascular coagulation in the peripheral blood picture. So just an example, initially in the olden days, they classified the leukemias of the lymphoid lineage based on their appearance in the microscope. So if you see L1, they are small cells. If you see L2, they are relatively larger than L1. And if you see L3, they are huge. They are definitely larger than L1 and L2. So initially it was thought and it was correlated clinically that the larger the size of the cells, the poorer the prognosis. Because they tend to block the vessels, they tend to cause bleeds, they tend to cause thrombosis,
they tend to multiply faster. So, for the prognosis and ease of diagnosis in the morphology, acute lymphoblastic leukemia was classified as L1, L2, L3. Then, coming to the treatment part of the acute lymphoblastic leukemia, from the Western medicine, we give chemotherapies and chemotherapies. So there are protocols like BFM protocol, Hyper CVAT protocol. Essentially, they are combination of different chemotherapies and antimetabolites. For example, steroids. We use prednisolone, dexamethasone. Then there are anthracycline drugs, daunorubicin or doxorubicin. They are from the same family. Then there are vinca alkaloids, especially vincristine we use a lot. Then there's other one is vinblastine. Then cyclophosphamide is an alkylating agent. It alkylates and destabilizes the DNA. It also has this is the primary function. Then methotrexate is N6-mercaptopurine. Both are antimetabolites. They interfere with the synthesis of DNA, the metabolism, the processes involved in the synthesis of the DNA in the cells. Then there is enzyme called L-asparginase or Lunase. The company name is Lunase. So it is one of the enzymes which is used in chemotherapy. Then cytosine is one of the other drugs which is used in chemotherapy. There are etoposide and teniposide. Essentially, the chemotherapy is a combination of the below mentioned drugs in different ways. In episodic method, we give it in episodes, we give it weekly, we give it in a month 4 doses like that, or in 14 doses 4 doses based on the toxicity, multiple studies done. Similarly, coming to the myeloid lineage of acute leukemia. So as I said, whenever the word acute means 1 month back the patient was running over in the ground 400 meters and after 1 month, in 1 to 2 weeks he suddenly developed fever, tiredness, bleeds from orifices. In myeloid leukemia, there is a characteristic feature. Sometimes, we get gum hypertrophy. The gums, they get enlarged. And so if you see a patient with a low platelet, high WBC count, severe anemia with an enlarged gums, so you should suspect myeloid leukemia. And there will be breathlessness due to anemia, due to infections. And fungal pneumonia, they are especially prone to fungal pneumonia. The bacterial infections are easier to cure as compared to fungal infections. So the lymphoid, both the leukemias are prone for fungal pneumonia, but myeloid especially is prone for fungal pneumonia. Because apart from the low WBC count, there is a mutations in the precursor myeloid lineages. So the whole make of the granulocytes, they are somewhere affected. The neutrophils, whichever are there, the function is more severely affected as compared to when we get a cancer of the lymphoid lineage, because at least the neutrophils which are formed in lymphoid lineage leukemia, at least they are normal. But here the mother cells of which are making the neutrophils, they themselves are abnormal. So we tend to get a severe fungal pneumonias in this case, which take the patient's life. And there will be a history of blood transfusion. Essentially, classically, the lymph nodes are absent in myeloid leukemia in clinical examination, and spleen will be more enlarged because all the abnormal cells tend to get trapped in the spleen. But liver will not be as enlarged as found in the lymphoid leukemia. So similarly, if you want to do a diagnosis here, we take the peripheral blood, we stain the cells, we see the methodology is same as lymphoid. We take the peripheral blood, see the hemoglobin, platelet, white blood cell, the morphology by the pathologist, and we can follow up the patient by immunophenotyping of the peripheral blood. And when we do a bone marrow blood aspirate and the trephine bone piece, we can accordingly stain the cells with proper cytochemistry for cytochemical analysis to find the lineage of the cells for diagnosis. And then there are cytogenetics and molecular methods. So the classical classification of a myeloid leukemia based on the morphology was classified from M0 to M7. So usually in M0 there will be more than 90% abnormal blast in the peripheral blood or bone marrow. In the M1 there will be less than 90% blast. There will be some less than 90% blast, less than 10% granulocytes will be there. Then there is M2 where
granulocytic differentiation, it is the blast go further lesser and the differentiation further increase. In M3 specifically promyelocytic leukemia, it has good prognosis as compared to all the other leukemias because the blast are spared with mutation next generation of the cells. For instance, first there are blasts, then there are promyelocytes, then there are myelocytes, then metamyelocytes, then there are neutrophils. So blasts don't have a mutation as such, more mutations are seen in the promyelocytic lineage. So since the blasts are relatively spared, so the prognosis, the response to chemotherapy is better in AML M3, the promyelocytic leukemia. Then comes the M4. M4 means the monocytes, the myelomonocytes, the cells which have myeloid as well as monocytes. Monocytes means single nucleus kind of cells with less granules, myelomonocytic leukemia. Then M5 is totally monocytic. So the classification goes like this. It will become more theoretical if I continue. M6 is for the erythroid lineage. And M7 is for the platelet lineage. So initially this was the classification. All of them were clubbed into the acute myeloid leukemia. Nowadays they give more importance apart from the morphology to the chromosomal myeloid leukemia. If there is a loss of a particular chromosome, example chromosome 7, it denotes extremely poor prognosis. The patient doesn't respond to chemotherapy or it relapses back. So similarly there are mutations done. Once we have given salvage chemotherapy. So this is just an example of cytogenetics. How the, for instance, if you see the chromosome 17, there are three like the one is small, one is big. Similarly, if you could see the chromosome 9 here, so 9 and 22. So this one is small, one is big. So there can be any kinds of mutations in leukemias. When we use the term acute myeloid leukemia, the chemotherapies are usually given as daunorubicin, cytosine, daunorubicin for 3 days and cytosine for 7 days continuous infusion. We call it 3+7. There are other modalities, adjuvant therapies apart from the 3+7 is gemtuzumab, ozogomycin, venetoclax, and then there are some agents which causes hypomethylation, that is missing of the silenced genes, that is the methylation causes silencing of the genes. It thickens the chromosome, it doesn't allow the chromosome to be in a fluid state. So followed, this is called a salvage chemotherapy. When the patient doesn't respond to the normal 3+7, then we go ahead, we can give this flag IDA, we call it fludarabine, cytosine, idarubicin, followed by bone marrow transplant. There is no point in giving chemotherapy without bone marrow transplant. So I'll just touch bone marrow transplant also. Why do we need a bone marrow transplant? How does a bone marrow transplant causes cure in a leukemia? So what happens, we give a high dose chemo, and because it is a liquid malignancy, it responds well to chemotherapy, and all the bone marrow gets actually, most of the cells get destroyed by the chemotherapy. Then we give further high dose chemotherapy so that we fully destroy all the marrow of the patient, so that when we transfuse the cells from the other matched donor, they tend to home in the bone marrow and make new blood. So it leads to change in blood group, it leads to change in the lineage of the cells because they are donor cells. So this way we are aiming for, killing all the abnormal cells and try to salvage the patient. Very costly. It has around, based on the center to centers international data projected, is around 40 to 50% success in bone marrow transplant. The real time India data, which I have seen the real time in the CMC, Vellore and Tata Kolkata, is around long term follow ups. If we see, around 20 to 30% people respond after 3 years, 4 years. And similarly, there are chronic leukemias. In chronic leukemias, patient may not have fever because it is a malignancy continuing from months, 1 month to 6 months. So the myeloid leukemia, the CML, the chronic leukemia of the myelogenous lineage, usually it presents with a huge spleen. The spleen, the left hypochondrium is the region of the spleen. The spleen tends to pass the umbilicus.
So because of the used spleen, the spleen compresses on the stomach bed. So stomach tends to get compressed, so there will be early satiety. Then there will be left lower abdominal pain. And because of the used spleen, there will be backlog of the blood in the portal circulation, and the venous circulation of the liver will be sluggish, causing clots in the abdomen, anywhere in the portal region, the most vulnerable region for clotting. Then there can be, because the cells, they tend to increase, there can be diminished vision also, there can be pains in the limbs. The characteristic finding in the used spleen with high counts of white blood cells, high platelets in the peripheral blood. And when we do a particular cytogenetics on the peripheral blood, or FISH, it is the advanced form of cytogenetics, fluorescence in situ hybridization. We take a probe of DNA to check specifically for 922 translocation, that is the Philadelphia signature translocation. So we find it to be positive. So patients usually present in 1 to 6 months with a used spleen. We give them tyrosine kinase inhibitors, and 70% of the patients do well if they stick to the medicines like food. Over 5 years to 10 years, they do well. A chunk of patients tend to get cured also, provided they are doing other things regularly, if they are maintaining their health and everything, metabolism. So what do we see in a chronic myeloid leukemia? The peripheral blood will have huge WBCs, like more than 50,000. And when the pathologist looks at the WBCs, there will be less blasts. There will not be blasts, only less than 2%. But myelocytes, promyelocytes, the next lineage to blast. After blast, myeloblasts, they are promyelocytes, they are myelocytes, they are metamyelocytes. So they are band cells, then neutrophils. So these cells tend to increase. And the characteristic basophils will be more than 2%, 2 to 6% usually I see. So usually in a normal human being, the basophils will be less than 1% or many times 0%. So there will be basophilia. The platelet counts can go up anywhere from 3 lakhs to more than 10 lakhs per microliter. And when you do a bone marrow of such patient, there will be marked cellularity, and all the lineages of white blood cells will be enlarged, and there will be characteristic morphological cells seen like pseudogaucher cells, Dorf megakaryocytes. So when the disease progresses, it goes into an accelerated phase. Means the disease is accelerating from chronic towards the acute. So in the accelerated phase, essentially the blasts become from less than 10 to 19%. Whenever the blast in the peripheral blood becomes more than 20%, we call it an acute leukemia. So followed by accelerated phase, there is a blast phase, that is the acute leukemic phase, where the blasts are more than 20%. So this is the chronic myeloid leukemia is one of the cancers which responds very well to a single agent oral chemotherapy. Among all the cancers, chronic myeloid leukemia is the best cancer to have among all the leukemias. Then coming to cytogenetics. So I have used some words from the Ayush here, what my understanding is, because I have kept some slides, if the time permits, of refractory relapsed leukemias just getting cured by Ayush therapy. Single cell leukemic cell, that is called hyperploidy. So what I feel is this is nowhere written, but for my understanding, I am also learning Ayurveda. I have joined pre-PG classes from Ayurveda. I never thought that after English I have to learn Hindi and Sanskrit in higher studies. So because it is the Vedas of the Ayu, that is Vedas of life. So Shukra Dushti with Kapha Vikara means hyperploidy, means there are too many chromosomes. It is like a kapha. It is like it is getting accumulated in the nucleus. Too many chromosomes. So at the marrow level, or maybe at a deeper level, when the blasts are there, blasts are like Shukras, means it is there everywhere and they tend to multiply. So when it is a hyperploidy, it can be compared as Shukra Dushtin with Kapha Vikara. When there are increased translocations, like the
The number of chromosomes as such are not increasing, but the translocations have increased. So, it is the Pitta Agni, Pittaja Vikara is more predominant there. And when there is hypoploidy, that is the number of chromosomes have decreased. Normally there should be 46, but you are getting only 44 chromosomes or 40 chromosomes. The nucleus is getting empty. So it is like a Vataja Vikara. So what are the, I'll just cover it, what are the common complications which you expect in acute leukemia patients, because I have covered specifically acute leukemia because it is the most dreaded among all the blood malignancies. So we require a good blood bank support, because for supporting the patient till the leukemia gets controlled, we require regular blood transfusions of hemoglobin for increasing hemoglobin, regular platelet transfusions, plasma transfusions for coagulation abnormalities and bleeds, cryoprecipitate transfusions if the cream of the blood, that is the fibrinogen, goes down, which is the factor 1 or the primary factor for causing clotting. And then during the phases of acute infections, we also may require WBC's transfusions. The life of WBC is only 1 day, the granulocyte life, but we also may require regular WBC transfusions. So a full-fledged blood bank with a component and apheresis facility should be at disposal to support the blood cancer patients. Then a good hematopathologist, a machine will not differentiate what kind of cells are there, or whether it is the low WBC count due to chemotherapy or it is due to the progression of the cancer. So a good hematopathologist is vital for correct diagnosis. If suppose we have diagnosed acute lymphoid leukemia as acute myeloid leukemia, so the whole treatment changes in Western medicine. So patient will not respond and succumb. So sophistication in the manpower and machine is required for proper diagnosis and prognosis. So pathology and biochemistry lab is required basically, especially the hematopathologist. Then we require ICU with ventilator support. Because they have fungal pneumonia, they can have serious infections, they can have bleeds due to thrombocytopenia in the lungs. So ICU with ventilator support. Then anesthesia, when they are putting a ventilator in a patient, we have to give them anesthesia, because otherwise they will cough out the tube. So that's why they have to be sedated, like they are undergoing operation. So anesthesia for supporting the ventilation. Then the blood pressure often drops, so vasopressor support required in the ICU. So with higher end antibiotics and an anesthetist specifically trained in a setup that admits a hemato-oncology patients. So what Ayush doctor usually feels deficient, that if they could have a training in Western medicine, not specifically Western medicine, if there can be some kind of policy. If our traditional system can be, doctors can be trained in especially anesthesia, so then the support for a Western medicine doctor may not be required any longer. So I don't know how much steps will be taken by the government, but if the integration of the system is the future, there is no policy in any medicine, there are deficiencies of all the medicine. We should combine all the research done by human beings to integrated medicine. Then video diagnosis, imaging support, including ultrasound and CT scan, because such patients suddenly comes with breathlessness, with abdominal pain. So what is happening inside? So we have to have a radiologist support to see the ultrasound, whether the liver, there's a bleed, there's a fungal infection, or there are multiple tuberculosis happening because of low immunity, or CT scan in the brain where there's a bleed, by the sensorium has gone down. For that purpose, anytime they can come. So with an emergency department where patients can report immediately in case of any complications. So if the bone marrow transplant setup is there, then they require filter rooms, HEPA filters, the high efficiency particulate airway, the air which we breathe. If the same air a leukemia patient taking so much chemotherapy breathes, he will have fungal infection because of normally the spores present in the air. So we require rooms with filtered air, with clean, the particulates per cubic feet should be less. And management of post bone marrow transplant complications required separate emergency, because in a normal emergency there will be so much rush, and if these patients go, the other patients will infect these patients because of the low immunity.
So coming to the Ayush perspective of what I have learned in the last 3 years, leukemia can be considered as arm, that is, the undigested product in the blood and the marrow. We call it as a undigested blood in the waste of the blood present in the blood and the marrow. So if we increase the Agni, so definitely it will have definitely it will have beneficial effect on the pathophysiology of leukemia. I will come to that. One of the first patients which when I didn't know, one of the first patients which I was when I was a fellow in CNC Vellore, when I was treating him. So I was always searching of what to give apart from the normal chemotherapy. They don't survive. There's so much data in YouTube. So I used to filter it with my physiological knowledge. So this was my first patient. He was from Bangladesh in 2019, before the COVID pandemic. He had T-cell acute lymphoblastic leukemia with CNS involvement. There was tumor lysis syndrome, all this. He recovered with hemodialysis. After that, he went 3 times to ICU because of the complication of L-asparagine, one of the drugs which causes thrombosis in the vessels, causing seizures. So once a patient has seizures, he is unable to breathe because of the full contracture of the body. So respiratory efforts go away. So for the ventilator support, he went 3 times to ICU, and the family lost all the money. So we had given them a estimate of 10 lakhs over 2.5 years. They spent 10 lakhs in the admission, that is the June to August admission, in 2.5 months. So they had no option. They sold their half home, and they opted for palliative chemotherapy in Kolkata, because Bangladesh and Kolkata, they are border to border nearby. So this was the patient. I was the first call. That time I didn't know how to approach. I had no idea about Ayush. So diet was one of the things, because when we were sleeping only 4 hours in a day, if we eat food which is live, it will cause less decomposition, and that was a practical experience, my own experience, and it decreased the sleep quota. So don't have cancer. Only the animals have cancer. So I tried to give him food which it should be digestible. If you give him all live food and it is not digestible, ലഞ്ചിന് പിരിയാൻ
Dear delegates, I sincerely apologize for the interruption caused due to power failure. So, next we will be having our lunch break. Lunch is being served outside the main hall. All delegates are requested to enjoy your lunch and assemble inside the main hall in 30 minutes for the afternoon session. Dear delegates, ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെമിനാർ വിജയമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് പ്രയത്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും നിർഭാഗ്യവശാൽ സാങ്കേതികമായ തകരാറുകൾ കൊണ്ടും പവർ ഫെയിലർ കൊണ്ടും ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ സെഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സാങ്കേതികമായ തടസ്സങ്ങൾ കൊണ്ടും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായെന്നറിയാം. ആത്മാർത്ഥമായി തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടിന് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ക്ഷമ ചോദിച്ചു മടുത്തു. After lunch, we will have a physical scientific session led by Dr. Gopi Krishna J, who is a scientific illustrator and visualizer, Cactus Mumbai, about the topic pitfalls in thinking. Thank you. Attention dear delegates, the ladies washroom is located in the first floor. Ladies washroom ഉപയോഗിക്കാം. Thank you.
We are going to start our next session. ദയവായി എല്ലാവരും ഹാളിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുക. നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെഷനാണ് വരുന്നത്. ഹൗ ഡു വി നോ വാട്ട് വി നോ? നമുക്ക് എന്തറിയാം എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം? ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്തതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും അറിയാൻ ഉള്ളൊരു ശ്രമമാണ്. അത് നല്ലോണം അറിവുള്ള ഒരാൾ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അറിവുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്ന നമ്മൾ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നാവും. അദ്ദേഹം മുംബൈ കാക്ടസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് വിഷ്വലൈസർ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ എന്ന പോസ്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. MSc ഇമ്മ്യൂണോളജി, MTech. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ ഡോക്ടർ സുമയ്യയുടെ ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള സെഷൻ, കട്ടായി പോയൊരു സെഷൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് കേസ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. ഓൺലി 5 minutes, 5 slides. Kindly give your patient attention. So Sumayya, you are invited for your presentation. After that we will start with Gopi Krishna's presentation. Audience, please കടന്നിരിക്കൂ. ദയവായി സൈലൻസ് പാലിക്കൂ. അത് കണ്ട് ചെയ്തു. ആ അത് കടന്നല്ലേ ഇതാപ്പണ്ട നിൽക്കൂല ഇവിടെ നിൽക്കുമോ? പോലല്ലോ. ഇതല്ലേ എക്സ്റ്റെൻഡ് വന്നില്ല. എക്സ്റ്റെൻഡ് അല്ലേ? അല്ലല്ല, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്. ഇത് മാറിയില്ലല്ലോ. Hello. Good afternoon, respected doctors. I am going to present a data regarding clear rectum and a single case presentation. Then, myself is Dr. Sumaya Bashir. I am working as medical officer at Government Cancer Center, Wandoor, under National Ayush Mission. Today we can see the case of clear rectum. First of all, I am giving you an introduction of clear rectum. Colorectal cancer is the 4th most common cancer in men and 3rd most common cancer in women worldwide. Next, it accounts for an estimated 1.2 million new cancer cases and over 630,000 cancer deaths per year. That is almost 8% of all cancer deaths are due
Then study method, two types of study method. That is, one is standalone method. That is, they took only homeopathic treatment. The number of patients underwent other system of treatment. That is 119. Then 29 patients opted homeopathy as first line of treatment. Then now under treatment there is 26 patients. Then we can go through the follow-up period. Number of patients who took treatment less than 6 months is 85. Then number of patients with 6 months to 12 months follow-up is 21. Then number of patients with 12 months to 24 months follow-up is 13. And number of patients with 24 months to 60 months is 15. Then we can go through a case of rectosigmoid with lymph nodal metastasis and regional extension. Then it was a case of 61 years old male who registered at Chetana Cancer Center at 1/11/2017. His case was a diagnosed case of CA rectum with lymph nodal extension and with lymph nodal metastasis and regional extension. Then biopsy report was moderately differentiated adenocarcinoma. He came with symptoms of constipation and bleeding PR. He underwent no other treatment because he was unfit for other conventional therapy. His weight was under 40, so he is unfit. Then we, through the analysis and approach, gave the medicines, constitutional medicine, specific medicine and physiological prescription. The medicines given were Nexvomica, sulfur, Calicab, natrum sulf, also given acid nitricum, Thuja, Medorinum, etc. as intercurrent. Then Pioneer, Calendula, Hydrastis and alfalfa as physiological doses. Then Hemamelis, Ratania, Aloes and Esculus as specific medicines. Then we can go through the scanning report of that patient. The first report is before treatment. He took only homeopathic treatment. This scanning report is at 2017. Here we can see the regional extension of the CA rectum with the lymph nodal metastasis is the impression. After 5 years, sagged abdomen and pelvis repeated. It also we can see there is regional extension and lymph nodal metastasis without any distant other organ metastasis. Here we can conclude this 61 years old male patient with CA rectum have regional extension and lymph nodal metastasis who took no other treatment other than homeopathy, survived 5 years of treatment. So it is the conclusion. Thank you. Thank you, Sumaya. Next, I invite Dr. Abdul Jalil, Medical Officer, to present his short presentation. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. ആരെയും വെറുപ്പിക്കുന്നില്ല, വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തീർക്കും. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്, CA ലങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസ് കാണുന്നതാണ്. നമ്മൾ കേരളത്തിലാണെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 6% ക്യാൻസർ, ടോട്ടൽ ക്യാൻസറിൻ്റെ 6% വരുന്നത് ലങ് ക്യാൻസറാണ്. അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റും കൂടുതലാണ്. പിന്നെ
അതിൽ ലങ് ക്യാൻസറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ 2 ടൈപ്പാണ് സാധാരണ പറയുന്നത്. സ്മോൾ സെൽ ടൈപ്പും അതുപോലെ തന്നെ നോൺ സ്മോൾ സെൽ ടൈപ്പും. സ്മോൾ സെൽ ടൈപ്പാണ് കുറച്ചും കൂടി അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ്. അതിന് പ്രോഗ്നോസ് അത്ര ഗുഡല്ല. 1 to 1.5 ഇയേഴ്സ് ആണ് ഏകദേശം 1.5 ഇയേഴ്സ് ആണ് ഏകദേശം അതിൻ്റെ സർവൈവൽ റേറ്റ് പറയുന്നത്. ഈവൻ ആഫ്റ്റർ കീമോതെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ടാർഗറ്റ് തെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ. ഇനി അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ലൈഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് 1 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും റിക്കറൻസ് വരും. റിക്കറൻസ് വരുന്ന മാക്സിമം വരുന്നത് സൈറ്റ് വരുന്നത് ബ്രെയിനാണ്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഓർഗൻസ് വരാം. പിന്നെ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പാണ് നോൺ സ്മോൾ സെൽ ടൈപ്പ്. അതിൽ 3 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. അഡിനോകാർസിനോമ, ലാർജ് സെൽ ടൈപ്പ് ആൻഡ് സ്ക്വാമസ് സെൽ കാർസിനോമ. സ്ക്വാമസ് സെൽ കാർസിനോമയാണ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത്. അഡിനോകാർസിനോമയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത്. അതിൽ 85% 85% കാണുന്നത് ഈ നോൺ സ്മോൾ സെൽ കാർസിനോമയാണ്. നമ്മളിവിടെ ഒരു 5 വർഷത്തെ സ്റ്റഡി 2017 to 2022 വരെയുള്ള സ്റ്റഡി നടത്തി. അതിൽ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിലെ കേസ് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതിൽ ഒരു മിനിമം 3 മാസം ഫോളോ അപ്പ് ഉള്ള കേസ് മുതൽ ലാസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ 22 വരെ ഉള്ള കേസുകളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 667. അത് ഈ 3 മാസത്തിൽ കുറഞ്ഞ് ഫോളോ അപ്പ് ഉള്ള കേസാണെങ്കിൽ നമ്മളത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കേസ് മാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്പർ ഓഫ് പേഷ്യൻസ് ഓപ്റ്റഡ് ഹോമിയോപ്പതി ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് 207 ആണ്. നമ്പർ ഓഫ് പേഷ്യൻ അണ്ടർ അതർ സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിൻ, അത് കീമോതെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ സർജറി, റേഡിയേഷൻ അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം അല്ല ആയുർവേദ എല്ലാം എടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള പേഷ്യൻസ് 460 ആണ്. ഇപ്പം ഈ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഫോളോ അപ്പ് വരുന്നത് 203 കേസാണ്. അവർക്കെല്ലാം പേഷ്യൻസിനെല്ലാം ഫിസിക്കലി സ്റ്റേബിളാണ്. പിന്നെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ലങ് ക്യാൻസറിൻ്റെ 2 ടൈപ്പ് പറഞ്ഞു. സ്മോൾ ലങ് ക്യാൻസർ അതിൽ 13 ഉണ്ടായിരുന്നത്. നോൺ സ്മോൾ സെൽ ക്യാൻസർ 163. ബയോപ്സി നോട്ട് ടേക്കൺ 27. ബയോപ്സി എടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇത് ഏത് ടൈപ്പാണെന്നുള്ള അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ബയോപ്സി എല്ലാ കേസിലും ബയോപ്സി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ചില കേസിൽ അവർ കോമോബിലിറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള ഡയബറ്റീസ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർടെൻഷൻ കൂടുതലായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കാർഡിയാക് കംപ്ലയിൻസ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിലൊന്നും ബയോപ്സി എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ചിലപ്പോൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഏജ് ആയിരിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള കേസിലൊന്നും ബയോപ്സി ഉണ്ടാവില്ല. ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രൊസീജിയർ, അതായത് CT അല്ലെങ്കിൽ പെറ്റ് സ്കാൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. പിന്നെ ഡ്രൈവർ മ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് പറയാനുള്ളത്. ഡ്രൈവർ മ്യൂട്ടേഷൻ ബയോമാർക്കേഴ്സ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സംഭവം. ഇത് ഈ ഇമ്മ്യൂണോ ഹിസ്റ്റോപത്തോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റാണ്. അതിൽ EGFR, ALK, ROS അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട്. ഈ ടെസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അവർ മോഡേൺ മെഡിസിൻ അവർ ഏത് ടൈപ്പ് മെഡിസിനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്, ഏത് ലെവലിൽ വരെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തുടരാം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് പോസിറ്റീവായി ഡ്രൈവർ മ്യൂട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡ്രൈവർ മ്യൂട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബയോമാർക്കേഴ്സ് എല്ലാം പോസിറ്റീവായി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് റെഫർ ചെയ്യുന്നതാണ്. കാരണം ആ കേസിൽ ആ മെഡിസിൻ ഇമ്മ്യൂണോ തെറാപ്പി ഡ്രഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടാർഗറ്റ് തെറാപ്പി ഡ്രഗ്സ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. ആ കേസ് നമ്മളത് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് കേസ് കൊളാക്കുന്നതായിട്ട് നല്ലത് റെഫർ ചെയ്യുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഇനിയും ചികിത്സിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. അവരോട് പറയണം നിങ്ങൾ അതോടൊപ്പം എടുത്തിട്ട് വരൂ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പ് ആയിട്ട് എടുക്കാവുന്നു. ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ സ്റ്റഡിയുടെ ഒരു റിസൾട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൽ 1 ഇയർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ 148 ആണ്, 2 ഇയർ 90, 3 ഇയർ 15, 4 ഇയർ 5, 5 ഇയർ 3. ഈ 3 കണ്ടിട്ട് ആരും പേടിക്കേണ്ട, ഇതിലും കൂടുതൽ കേസുണ്ട്. ഇത് ഷോർട്ട് പീരീഡുള്ള സ്റ്റഡി ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത്രയും കുറഞ്ഞു പോയത്. ഇതല്ല, ഇതിലും കൂടുതൽ മിനിമം 10 വർഷത്തിന് മേലെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മളിപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഫോളോ അപ്പ് ആയിട്ട് മെഡിസിൻ എടുത്ത് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഒരു കേസ് പ്രസൻറ്റേഷനിലാണ്. എ കേസ് സ്റ്റഡി ഓഫ് CA lung with nodal mets. Patient name Hamza, 52 years, male. Date of registration 17/1/2015. A diagnosis CA lung, right lower lobe with nodal mets and associated with gastric ulcer. It's post-surgical case and associated with and treatment radio treatment is taken.
ഇത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, മോഡേൺ മെഡിസിനിൽ ചെയ്യാവുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എല്ലാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അവർക്ക് പേഷ്യൻ്റ് സമയത്തോളം അസുഖങ്ങളൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്നി ഓൺ എക്സേഷനാണ്. കഫുണ്ട്, അതിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കേഷണൽ ഹീമോടൈറ്റ്സ് വരാം, അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഗ്യാസ്ട്രിക് സിംറ്റംസ്. നമ്മളൊരു മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മളൊരു റേഡിയോ മോഡേൺ മെഡിസിൻ എടുത്ത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്താൽ അവർ കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിൻ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഗട്ട് ഫ്ലോറിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. നമ്മളെ മെഡിസിന് ഒരിക്കലും ഗട്ട് ഫ്ലോറ ഈ നല്ല ബാക്ടീരിയകളൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. ബാക്കിയുള്ള ഏത് മെഡിസിൻ കഴിക്കുകയാണെങ്കിലും ഗട്ട് ഫ്ലോറയാണ് ബാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ ആ സമയത്ത് വന്നിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു അനാലിസിസ് ചെയ്ത് അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കോൺഷ്യസ് മെഡിസിൻ കൊടുക്കാനാണ്. കോൺഷ്യസ് മെഡിസിൻ പറയാൻ കാരണം റൈറ്റ് ലോവർ ലോബിലാണ്, ലങ്ങിലാണ്, വേറെ മെറ്റാസ് ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ജനറൽ ഫീച്ചേഴ്സും മെൻ്റൽ ഫീച്ചേഴ്സും കൂടിയിട്ടാണ് കാലിക്കാർബ് എല്ലാം പൊട്ടൻസിയാണ് കൊടുത്തത്. കംപ്ലൈൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ആയി 2015. 2018 ഇത് ബിഫോർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലെ സ്കാനാണ്. സ്കാൻ റിപ്പോർട്ടിൽ അതിൽ പറഞ്ഞ അലീഷനൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഫോളോ അപ്പ് സ്റ്റഡി ഓരോ വർഷം കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ CT സ്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ PET സ്കാൻ എടുക്കാൻ പറയും. ആ സമയത്ത് ഈ 2018 വരെ പേഷ്യൻ്റ് വളരെ ബെറ്റർ ആയിരുന്നു, വേറെ മെഡിസിനും കാര്യമായിട്ടൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇതന്നെ കാലിക്കാർബ് തന്നെയാണ് മെയിൻലി ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ ചോദിക്കപ്പം കാലിക്കാർബ് മാത്രമാണ് ഇത്രയും കാലം കൊടുത്തത്. എല്ലാം ഒക്കേഷണലായിട്ട് സീസണലായിട്ടുള്ള എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വേറെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ചെറിയ ചെറിയ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ഉള്ള, അത് ബെല്ലോ പ്രയോൺ എങ്ങനെ ചെറിയ മെഡിസിൻ കൊടുത്ത് നമ്മളത് മാനേജ് ചെയ്ത് പോകും. ഇനി 2018 പേഷ്യൻറ്റിന് കുറച്ചും കൂടിയും ഒരു പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു സിംറ്റംസ് വന്നു. ഈ കഫായിട്ടും ഡിസ്നിയ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ സിംറ്റംസ് വരാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും പേഷ്യൻറ്റിനോട് ഒരു CT സ്കാൻ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. ആ CT സ്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പേഷ്യൻ്റ് അതിൽ വേണ്ട റിസൾട്ടാണ് ഫ്യൂ ടൈനി നോഡുലാർ ലീഷൻ ഇൻ ലെഫ്റ്റ് അപ്പർ ലോബ് ആൻഡ് മീഡിയസ്റ്റൈനൽ ലിംഫ് നോഡ്. അതായത് പേഷ്യൻ്റ് വീണ്ടും അസുഖം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റിക്കറൻസ് തന്നെയാണ്, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മെറ്റാസാണ്. അത് ഓപ്പോസൈഡ് ലെങ്ങിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, ലെഫ്റ്റ് അപ്പർ ലോബിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാനെ കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ആ സമയത്ത് ആദ്യം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ എടുക്കാൻ കാരണം വേറെ അസുഖങ്ങളൊന്നും അയാൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സിംറ്റമാറ്റോളജി കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ കവർ അപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെഡിസിൻ കൊടുത്തു എന്നാണ്. ഈ സമയത്ത് വീണ്ടും റിക്കറൻസ് വന്ന സമയത്ത് ഈ അയാളെ സിംറ്റംസ് വരെ കുറച്ച് മാറ്റം വന്നു. വേറെ സിസ്റ്റത്തിലും കൂടി അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ മാറ്റി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സ്പെസിഫിക് പ്ലസ് ഫിസിയോളജിക്കൽ മെഡിസിൻസ്. ആ സമയത്ത് നമ്മളൊരു പത്തോളജി ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇൻ്റർകറൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു മെഡോറിനും കൊടുത്തു. വീണ്ടും നമ്മൾ മെയിൻ മെഡിസിൻ കാലിക്കാർബ് തന്നെയാണ് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ കൂടെ അയാളെ ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു, സ്ലൈറ്റ്ലി എംഫസീമ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ലൊബീലിയ അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് രൂപത്തിലായിട്ട് ലൊബീലിയ അല്ലെങ്കിൽ ഗൈൻഡീലിയോ അതായത് ആൾട്ടർനേറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഓരോ വർഷം തോറും നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. 2000 ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ്, അതായത് സ്റ്റഡീൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ശേഷമുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ്. ദിസ് നോ എവിഡൻസ് ഓഫ് റിക്കറൻസ് ഓർ മെറ്റാസസ്. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആദ്യം എയിം വെച്ചിരുന്നത് തന്നെ മെറ്റാസ് തടയുക, അതുതന്നെ ആ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അയാൾ ഏകദേശം 8 വർഷത്തിന് മേലെ ഇപ്പം ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഫിസിക്കലി ഫിറ്റാണ്, യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല, നമ്മളെക്കാട്ടിയും ആരോഗ്യമുണ്ട്. താങ്ക്സ്. Thank you, Dr. Abdul Jalil. Now I invite Dr. Shabna T, RMO, Government Homeopathic Cancer Care Center, Wandoor, for her short presentation on gynecological malignancies. ഒരു മിനിറ്റ്, ഇതെങ്ങനെ അടുത്ത സ്ലൈഡ് എടുക്കാം? Not taking much time, as you are all anxiously waiting for our learned faculty. A very good evening to all of you. I am Dr. Shabna T, Residential Medical Officer of Pain and Palliative Care, Chetana. I would like to present the statistics of gynecological malignancies registered in our center in the period 2017 to 2022. Study method involved was homeopathic treatment as standalone therapy or as adjuvant or complementary
with other contemporary systems or palliative therapy at intervals of 2 weeks to 1 month. As evident from the data, 145 gynecological malignancies registered in our center during this period, of which CA ovary was 80, CA endometrium constituted 21, and CA cervix 44. Of this, 66 of them are survivors. That means they are still under follow-up. 92 of these had taken other system of treatment like chemotherapy, surgery and radiotherapy along with or prior to our treatment, and 33 of these were virgin cases who had taken homeopathy alone. I take this opportunity to share with you a case of CA ovary with liver mets. Patient named Amina, aged 52 years, hailing from Tirurangadi, a homemaker with obstetric history, para 1 living 1, had registered at our center on 23rd October 2017. She was a known case of CA ovary. Primary lesion was of size 11 into 6.3 into 9 centimeter. Initially, she was declared inoperable by surgeon, but on patient's persistent demands, surgery was performed. That is total abdominal hysterectomy and bilateral salpingo-oophorectomy. Patient had deferred chemotherapy and radiotherapy and opted for homeopathy. Patient had multiple mets in lungs and tiny suspicious lesion in liver when she presented at our center. After analysis and detailed evaluation of the case, constitutional, specific and physiological approach was adapted. In physiological treatment, it enhances the function of the organ concerned. Medicines like pulsatilla, phosphorus and calcareous phos were prescribed at different time. Patient had survived for more than 5 years now and is still under follow-up. Treatment could bring about regression of liver mets and successfully curb the intervening infections. Also, radiological reports are available before and after the treatment. They are presented here. Thank you. Thank you, Dr. Shabna. Afternoon session വേണ്ടി ഡോക്ടർ ഗോപി കൃഷ്ണ ജെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അതിനു മുൻപായി ഫാക്കൽറ്റിയെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങാണ്. ഡോക്ടർ ഗോപി കൃഷ്ണയ്ക്ക് ആദരിക്കുന്നതിനായി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഏറ്റവും സീനിയർ ഡോക്ടറായ ഡോക്ടർ കേദാർനാഥിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Let me introduce you to our next faculty, a pioneer in his field, that is scientific illustration and visualization. Gopi Krishna is a PhD holder in nanomedicine, presently working with Cactus Mumbai. He is a leader par excellence. With great honor and respect, may I invite Dr. Gopi Krishna J to share his perspective about the logic of science and pitfalls of thinking. We would like to present a token of love and appreciation to Dr. Gopi Krishna. Token of love. We welcome Dr. Kedarnath to present this token of love. All right. So, if you cannot see anything on the screen, then we are good. Can you see anything on the screen? All right. Thank you. Okay. So, thank you for the opportunity, first of all. Thank you for having me here. I have been in this. Can I get the other one? Okay. പുള്ളി വരുന്നവരെ സാധാരണ ഈ ടോക്ക് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ സാധനമൊക്കെ തരുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ടോക്ക് എഴുത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ മതി ടാറ്റ പൊക്കോളൂ.
Okay. Okay. Can you all hear me? All right. That's great. That's great. Okay. So anyway, again, thank you very much for having me here. This is a great honor. And I have been taking these kind of classes about research methodology for about 6-7 years of homeopathy people, right? So I took my first class in 2015 or something in Trivandrum in a World Homeopathic Day. And from then, probably I might have taken 20-25 classes for different group and cohorts of homeopathic doctors across Kerala. I think this is my first time in this time, but there are few people in the crowd that I can recognize from previous classes. Okay, so the thing is that I have been talking a lot about scientific methodology and what to do, what not to do, what are the things to how to do research and how to take samples and everything. It's became little monotonous and little boring actually. So people, when you look at me, then you will always see a person who is talking about science methodology and a person who is talking about data collection and everything. So, and even after this 8 years or 9 years, I still see, I was talking for there 7 years, I was saying the same thing that Dr. Bad was saying today. Okay, so I was just asking everybody to collect your data, right? I mean, if you remember, I was just asking you all to collect your data. Don't do any kind of analysis, don't do any kind of research, don't worry about RCT or any other kind of statistical things or anything. Just collect your data. All of you have a lot of practice. I mean, you must have been seeing 2,000, 3,000 patients a month. That's not a small number. Okay, just write down the data somewhere and collaborate. I was just saying that there are more than one doctor, more than one physician in one locality who is working on similar kind of diseases, right? Who was interested in similar kind of diseases. So I was asking you to collect your data, sit together, form small cubicles, and then analyze this data after maybe 1 or 2 years when you have a large number of data. But unfortunately, even now when people are coming to me with the data and everything, I still see case reports of 20 cases, 10 cases, and 11 cases. Okay. Suspiciously, everything will have good results, which makes me, a skeptic like me, wonder if that is cherry picked. Okay, so such kind of approach, even after this many years of practice, will not work anymore. So the opportunity that Dr. Brands provides here with this tool is tremendous. Okay, I know that there is a lot of issues with our system for data collection and the manpower and the amount required for that. He is providing a way to kind of do all that and automate the rest of the things. Okay, so all you need to do is to record your data, do that in a proper way, make sure that nothing is missed, everything is put there, and then there will be other people who can really evaluate the data and come up with a proper conclusion. Okay, that's what I was saying. So anyway, thank you very much for providing that kind of insight, Dr. Bhatt. But here today, I want to tackle something different. So I want to tackle something completely different. So for all those days, I was saying that we should do that, we should do this. This is the way to do. Nobody have really asked me why we should do that. Like when I say that, okay, this is the right way of sampling, nobody really asked me why. I mean, you can do a lot of different kind of sampling. You are doing different kind of sampling. Why we have to do science in a certain way, and why do we think that one way of thinking is better or worse than other way of thinking? Okay, so there is a lot of different kind of thought process and things out there. So what I'm going to do today is that I'm completely going to ditch research methodology. Just forget about research methodology. We will not do that. Okay, scratch it. It's not there. It's gone. Okay, and now we will reconstruct it. Okay, so Dr. Bhatt was saying today morning about destroying that pyramid of evidence, right? I mean, we don't need that pyramid of evidence. Let's try to find out a new pyramid of evidence now. Okay, let's remove all that. Now let's go back to the basics and ask the most fundamental question. And at this point, I would require inputs from you guys. Otherwise, I would think that you all know, and I will be like going now. Right? I'll stop the class and I will be going. So, question is, why do we research? I mean, we should know that. I mean, we have collected ourselves together here, and somebody from Netherlands are visiting us. So, which means that everybody is serious about doing research. We need to do that. So, question is, why we want to do that? Why? I mean, don't just consider it only about homeopathy. I mean, consider research in its entirety, in a much broader sense.
Why do we do research for anything? Why do we do research for everything? Anybody? We need evidence. Okay. All right. Evidence about what? And why do we need evidence? Who said that science should be evidence based? And say, why do we need evidence? First of all, I mean, you said that we need research for evidence. Why do we need evidence? To prove something. Why do we need to prove something? Huh? Why? I mean, all those things, to collect evidence, to prove something, these are different ways for research only. It is not a separate thing. It is not the reason behind it. Improvise. Improvise is near. I mean, improvise is good. To improvise on what is existing. We should do research to improvise on what is existing. To improvise, what we should do is that we should have knowledge. Right? The only reason to do research is to get knowledge. The only reason we can research is to know. Okay? Something is out there, I don't know that. Something is happening, I don't know why. Okay? Something is about that building, I don't know what is that. Okay? So we go there, we see. We do research and we see and we know. Okay? So only reason we can doing any kind of research is to see. It is not to prove anything. I have told repeatedly in that science cannot prove anything. Science cannot prove, it can only give you an additional data piece to make your own hypothesis. From tomorrow, this additional piece will come. So your change will again change. So it cannot definitely prove anything. It can just improve your existing knowledge. Alright? So, again, is there any other opinion about it? Is there any other opinion? Is there any other way that anybody thinks that we are doing research for any other purpose other than, I mean, of course, we will do research for promotions and all other things. That's a different case. For career advancement and all other case, that's fine. That's totally okay. But in the core of it, we are doing research for no. Prove me wrong. Is there anybody have anything, any other view on that? Yes. Exactly. That's true. That even then, when you are making that base, you are knowing something. Okay. So that's a basic. I would say that's a basic why we should do research. Now, people who know me, you know that I like a good question. So when I say knowledge, what is knowledge? For this question, I really need answers from you. I'm just asking you, what is knowledge? A piece of information is knowledge. I'll take that. I will write it in the board. A piece of information is knowledge, equation 1. Any other options? Huh? Something we don't know. Something perceived to us by is knowledge. All right. Okay. So here, let's say this is a bottle of water. Right? Fine. Leave it. Is this a mobile phone? Okay, this is a mobile. When I say this is a mobile phone, if nobody have seen this mobile phone before, then it's a knowledge for that person. Okay, that's a mobile phone. When I say that this is a camera, is that a knowledge? That's also a knowledge because it's also have a camera in it. Okay, all right. But if I say that this is a bread toaster, is that a knowledge? Okay, if for somebody who haven't seen a bread toaster before or a mobile phone before, when I tell him that this is a bread toaster, okay, even assume that I sincerely believe that this is a bread toaster, and I tell the other person that this is a bread toaster, and that person also believes that this is a test toaster. Is that knowledge? Is that knowledge? Probably it's a knowledge. All right. Now, again, another question. Assume that I am just saying that there is a Benz car parked outside this building. I don't know that. I'm just saying that there is a Benz car parked outside this building. Right? And now, some of you went there and saw there is actually a Benz car parked outside. I was just bluffing. I didn't know that there is a Benz car. I just bluffing. So would you think that I know the information before? Why not? Because you went there and saw that there is a Benz car outside. There is a car there. I told you that there is a car there, and that checks out. You didn't know that where I know it or not. I didn't know that before. I just bluffing that there could be one. Right?
So in that case, it becomes a little tricky, right? It's become a little tricky because I didn't know something, but that turns out to be true. In that case, do you consider me about possessing that knowledge? It's difficult. Let's break it down once more again. Now, this is something I'm just going to say there, right? Every piece of knowledge or every piece of statement that we have one important part. That anything we say, how important? Everything that I have said now, from this mobile phone to that car, have one important factor in common. That is called assertion. Okay, I am asserting something. Okay, I am asserting that there is a car out there. I am asserting that it's a mobile phone. Assertion is a statement which is like, assertion is a statement, a definite statement made about something, right? That can be true, that cannot be true. Okay, so assertion alone doesn't make knowledge. I can say anything. I can say my rabbit had 3 horns. You can just say that. Okay, I can say anything, but that assertion is not knowledge. That assertion is not passing of the knowledge. An assertion have a truth value. Okay, truth value means that can be either true or false or indefinite. Like infinite means that which is not been proven to be strong or false now. So anything which happens now or has happened in the past have a truth value of either being false or true. Right? When I say that I came from Trivandrum today morning, that I have a truth value of false because I didn't come from Trivandrum, I came from Kochi. Okay? When I say that I will go back to Trivandrum today, we cannot assert a truth value now because today is not over. I could go back to Trivandrum. So that is not definite, that is indefinite. Okay? So anything which have a truth, any assertion can have either true or false or indefinite. Anything which is indefinite will become true or false as the time progresses. All right. Now, I'm assuming that it is not flown over the head. Now the next thing will definitely flow over the head. Okay. So the next thing is there is a preposition. Okay. Preposition is the quantifiable part of assertion, which means when I say that this is a mobile phone, the fact that this is being a mobile phone is called as preposition. So I am proposing that this is a mobile phone. Assertion can be different way. I mean there are different ways of assert something. I will come to that later. But the quantifiable part of preposition is assertion. Several philosophers are using assertion and preposition as same thing only. Now I know that it has gone over your head. This part is complicated, but fine. Just from now onward, just think about assertion and preposition are the same thing. When you propose something, I am proposing something. When you assert something, I am definitely saying that this is what it is. When I am proposing something, I am saying that this could be it. This is the reason for that, or this is how it might going to happen. Okay, that's a proposition and an assertion. Now, I am coming back to that the previous question. Is all proposition or assertion knowledge? We have already established that it is not, because I just told you there's a car outside, a Benz car outside. You checked it, and there was a car outside. Okay, but I didn't know that. So that cannot be considered as a knowledge that I have. That's a bluff that I made. Right. So all knowledge have 3 parts. Okay, all knowledge should have 3 parts. That is, a knowledge should be true. Okay, if it is not true, then it's a belief. It's not a knowledge. Okay, a knowledge should be true. It should be justified. When I say that there is a car outside, there should be good reason to believe that there is a car outside. I cannot just bluff. If I bluff, that's a belief or bluff, or a lie or a belief. Okay. Third thing is that there should be a proposition. I should propose that there is a car outside, or I should at least think that there is a car outside. If I am not even thinking about it, then there is no way that I would know about it, right? Okay. So a true justified proposition is knowledge. This is also gone above your head, but next slide will make it clear. Just look at this diagram and think about it.
for a second. Now, assume that I am making a proposition that Mohanlal is outside. He is going to visit Wandoor today evening. I am just making the proposition. I didn't know that this is true or not. Okay? But it turns out that it is true, that he actually visited Wandoor today evening. Okay? So then that case, this will fall between that true and proposition circles, in between that. So that, what is that? That is a lucky guess that I made. Right? That is not knowledge that I possess, but instead a lucky guess that I made. Alright? And then again, assume that I have a good proposition. Okay? That using carinine will using a different kind of protein will make my muscles. Assume that I have such a proposition, and I have a good justification for that. I will say that this protein will generate that amino acid and this amino acid and everything, but that is not true. That is just something like the Complan advertisement and everything. That is something that the advertisers have fed me, and that is not true. If that's the case, then where it will fall to? It will fall between the justified proposition. Justified propositions are beliefs, right? I mean, all our, sorry if I offend some, all our religious beliefs are justified propositions. We have good justification for what we do, but we have no way of knowing that where is true or not, right? So that's a justified proposition. Belief, but no. We can have false beliefs, but we cannot have false knowledge, because knowledge is also a part of. Okay, knowledge should be true. So the center of all that, all the three figures there, that's the knowledge, right? Because knowledge is, first of all, truth. First, second, we are thinking about it, we are proposing about it, we are talking about it. Third, it is justified. Okay. So now look at it and let me know, is there any other kind of knowledge? I am talking about quantifiable knowledge. I am not talking about mother's love or our affection towards kids or something. I am talking about quantifiable knowledge. Is there any other kind of quantifiable knowledge which is not coming under any of the circles, or which falls above that center circle? Can you guess anything? Just think about any kind of a scenario anywhere and think about it and let me know if there is anything we can call a knowledge, but it is not there in the center figure. Try it. Okay. I mean, there are a specific case called as Gettier cases just write it down and read it later. What is it? What's a Gettier case? Gettier case is something which breaks down this entire model, but that's beyond the thing. I will not say anything which will break down my own argument. So I'm not going to say what is that. You can read it later. All right. Okay. So far it's all fine. Now I think that we have an agreement on what is knowledge and what constitutes knowledge, and why we already told that we are doing research to gain knowledge. So this is the knowledge that we are looking for. Let's break it down once more. Let's break it down into three different parts. Where exactly we are implementing these things in our research methodology that we have been talking so far. Okay. So proposition, the first part, when we propose something, that's where the research planning and hypothesis and everything comes up. I mean, proposition is not just something that I will say something like there are aliens in the woods. That is not something like that. There should be a specific reason why you say that. Okay, and then truth value. We assess the truth value of the proposition that we made to know where it is true or not. That's where we collect the data. Okay, we check with the proper controls and everything. We do that. Right. We observe things. Okay, we ask people, we give a questionnaire, we use all the tools for that. And then comes the justification part. Okay, so this justification part is where we analyze the data, we come at the conclusion. Alright, so this is how research actually generates knowledge. This is the parts of the research which actually generates knowledge. Right, now let's go back a step below, further back, and analyze this with examples. Let's see this. When I say that about anything, any treatment or anything, when I say something like, I believe that the treatment is working,
I feel good, that an assertive statement, I say that I assert that I feel good. There is no question about that, right? Okay, that could be true or false, that's fine. I feel good, for me the treatment is working. Okay, but it's very difficult to analyze the truth value of that. If you want to analyze the truth value, where if you is good or not, then it should be much more specific. Then we reframe the statement again and take only the content out of it and remove all the beliefs and everything, and then I will say the treatment is effective as it will affect XYZ biochemical pathway. Okay, so that's a proposition that we are making. I mean, just change the proposition to whatever you want, whatever kind of research you want to do in homeopathy or any other field, but this will hold true. Now, the next step, we measure the biochemical parameters. Okay, if it is not a biochemical parameter, if the patient survival that you are measuring, measure that, whatever it is. Okay, you measure that, then we will know that whether it is true or not. All right. And once it is done, okay, we will have a justification for that. Once all the possible samples have been evaluated and all the possible experiments have been done, then we will have a justification. Say that the treatment is affecting, probably not by XYZ pathway, but maybe by ABC pathway. Okay. In that case, what I am doing, I have put a rest to my previous proposition and I am creating a new proposition. That treatment is effective, but I don't know why. It's probably because of ABC pathway. So this comes to a new proposition, right? So now that's called as reconstruction. So we propose something, we analyze the truth value of it, okay? We try to explain it, justify it. Justification might come short or it will come to a new question. Then it will create another proposition. So this is a wheel. This wheel will go round. So each time this wheel rounds, we are moving a little bit closer to the proper knowledge. Right. So what exactly we do? I mean, how we analyze the truth value, how we check the samples, and everything is just tools. This is the reason behind why we use tools. Okay. So the complicated things that we say about cohort study, retrospective, prospective cohort study, contemporary rails and everything, that kind of words, all those things are just tools. As Dr. Bhatt was saying today, we have the liberty to change the tools. We can change the tools. We can move the tools here and there. That's okay, as long as it's not interfering with the truth value or anything that we are trying to measure. It doesn't mean that you always have to do the RCT. It's okay, it's good if you can do RCT. RCTs have its place. There is a reason why people do RCT. It's not to say that treatment will work in real life. It's just to say that treatment is good enough to create a drug molecule that can be marketed. Right? That's not the evidence level. That is the least biased study that you can do. But that's not the definitive study that you can do. Okay? And the study actually continues even after the drug comes to market. That all when the ultimate steps happens in the clinics. It's not even in the RCT trials. Right? Fine. So when you say that all those things can be changed here and there, it can be moved around, can we do anything? Can we just move anything? I mean, I will say that this is my new research methodology from now onwards. Can we do that? What prevents us? What are the things that we should consider when you kind of change things, and how can you design your own study so that you can move closer to knowledge? The one thing that really we need to be very careful are pitfalls. So what's the meaning of the word pitfalls? Yeah, pitfalls is this kind of kuzhis that we are fall into. We'll walk and we'll fall into that kuzhi and we'll die. That's a pitfall. All right. So now the reason why the term pitfall is there is that we will think that we are confidently moving forward, but actually we are not. Okay, we are not confidently moving forward. We will create certain kind of logical fallacies in our head where we think that this will work well. This is kind of thing, kind of move us closer to the knowledge, but it will not actually. It will be counter-effective. Okay, those kind of things are pitfalls. All right, that always happens when we collect data. When we collect data and analyze at the same time, when you treat patients and do research at the same time,
Okay, then you have a confusion that should I include the data in the data set, or I should just treat the patient and give another drug to him, try to save him some way. So all of these pitfalls will come into that. So there is something that we should consider on all the proposition step, truth value assessment step, and the justification step to make this circle round properly. Okay. So one of the main pitfalls of proposition that I am seeing a lot, and we are making a lot, is that the propositions are not specific enough. We will say things like using homeopathy for cancer treatment, right? But using homeopathy for what cancer treatment? Using what kind of drug for what cancer treatment? What is the setting? Okay, you cannot prove something so vague, right? You have to be a little more specific and exactly define the area that you are working on if you are actually doing research, right? If you are collecting data, that's a different case. If you just collect data and analysis later, then the research part only comes later. You can ask questions then. You can just collect data now. And then there are completely unrelated proposition which is being, so things like, what do you say, the effect of gravitational pull on homeopathic medicines. And you can do research on that. And I don't see how it is related. There could be relation, we don't know. But at this point, with the knowledge that we have, there is no relation. Okay. So something like that. I mean, whenever there is something new things comes up, I am seeing this a lot. I mean, use of quantum mechanics in homeopathy and everything. Probably there is a link. We don't know. But people have barely understood quantum mechanics. People have barely understood homeopathy. So when you kind of mix these things which doesn't understand, then I am not quite sure that it will give you some good results in any way. Okay. And also another thing is this is not quantifiable results. Like when you try to evaluate the feeling of the patient, how the patient feels. I agree that there is a tool for everything. But even then, even with the tools, it is difficult to analyze and record how somebody feels, right? I mean, those things are not quantifiable. If they are feeling good, good. You should continue to do that. You should not continue kind of make that the core principle of that proposition, right? So that's I mean, doing something which is not quantifiable is another pitfall that we may fall into. Okay. What we can do is that we can identify a way to quantify which is unquantifiable. Okay. For example, if somebody is feeling good, why that person is feeling good? Okay. How exactly we can break that down to smaller parts and we can quantify individual small parts. That's a different question for a different day, for a different crowd, not for probably for the doctors. Okay. Now, from to the next part, when you analyze the truth value, the problems that we may have is that we can fall into sampling errors. We have already told about sampling errors and everything a lot. It can be biased. There can be measurement errors. There can be illusion of effects. Okay. So all those things, I mean, we have already talked about this, and you all know about this. Why these things are important? How to avoid these things? How to put proper controls and everything. That you all know. I don't want to elaborate on that. But these are the things that we should consider, and we should do whatever necessary to avoid these pitfalls while we are measuring the truth value of the proposition that we made. All right. So the next one is that non-existent conclusions, which means that non-existent conclusion means, assume that you are doing a study in your cell studies and in some cell thing, and then you are trying to extrapolate that result into humans. You cannot do that. You can just say that this particular observation has been done in cells and it's been observed in cells, that's all. But when kind of that extrapolate that and try to apply to humans, it becomes a non-existing conclusion or extrapolated conclusion. All right, and like that, this is again an exaggerated conclusion also. I mean, when you are presenting or concluding something which you haven't actually measured, I'm seeing this a lot. There are some famous studies which kind of fell into this trap. Again, I mean, especially the one which was done in the COVID period and everything. And their intention was good, their heart was in the right place, but when they analyzed the data, they come up with the conclusion, it completely misfired. They kind of told things which was not justified by the data, and then they were under fire and they have to suffer a lot because of that. Okay, so we should very careful about that. We should only present what we know and what we have.
and just like that, the conclusions, if the controls and everything is not proper, and we don't have enough sample size to say that there is an effect, or we have observed an effect, and still we go ahead and say that there is an effect, and which I see a lot, then we will be under scrutiny. That's again an issue that we have to deal with later. So we have to kind of take care of all these things. So what I said proposition should be specific, we should be relatable, we should be quantifiable. All right, propositions. And while you are measuring the truth value of that, there shouldn't be any sampling errors, there shouldn't be any bias, there is no measurement errors, and we should always careful about where it's an illusion of effects or an actual effect, okay, so that we can properly. So if what will happen if you kind of make an error in any of this place, your actual knowledge moves, the result that you are getting is actually moves from the center of that diagram that I showed before to some side of the diagram, but we don't know. We always think that that's in the center of the diagram because our results tell us that. That's actually is the pitfall. When we think that, okay, I have done a proper research and this is the research tells me, then that should be the truth, or that should be a knowledge. But actually that's not a knowledge, because we have made a serious errors in, see, these three important steps. Any of these three steps. We should be careful about to avoid that when you're doing it. Okay. So again, for justification I wrote down. So just come back to the earlier thing. Why do you research? Why do we do research and research methodology and everything? I kind of striked out research methodology before, but even then I would re-emphasize that that's the only way to do it. There is, even if it is boring, that's the only way to do it. There is no other way, unfortunately. Okay. We can, when I say that research methodology is unavoidable, I don't mean that the RCT is unavoidable or cohort study is unavoidable. All those are avoidable. Those are just tools. Right? Those are tools. We just want to create a tool, probably mix two tools together, or create something out of thin air which will satisfy all those conditions. That's enough. It doesn't have to try to stick ourselves to a coffin which is already made. We don't have to do that. Okay? We can make our own bed. But while making that, we have to make sure that we will not fall into any of these pitfalls. Okay? And we will move that wheel forward, and we will land ourselves somewhere in the middle of that thing. Even if not in the first attempt, maybe in the second attempt, or maybe at the third attempt, maybe in another 100 years, if we land in the middle of that circle, good enough. All right. So that's all. That's what I want to say. Is there any questions? Then I will run away like this. I know that you will have something here. I would say if you don't stick to the research methodology, it becomes even more boring. Yeah, I would agree. If you don't stick to research methodology, it gets more boring, because what's boring? Having a mess of facts and not knowing what to draw from it. Exactly. We will see a lot of effects, and there are ways for that. I mean, that's the good part. I mean, this discussion is not started yesterday. This discussion is happening from Aristotle's time. I mean, Aristotle and Plato had the same discussion. We are having the same discussion, and things are evolved from there to here, and each of these effects have names in it, and that's how unfortunately our research works. So there is no other way in that. Anything else? Okay. I get a lot of blank stares like this whenever I finish. Okay. Anything else? Okay. Maybe it's good if some of us stick our heads together and write a paper about what research method is good for what type of question. Because as I said this morning, we have pursued for decades asking to ourselves how can we prove it by a very inappropriate means, the RCT. Yeah. And more and more qualitative research methods are becoming available. Yeah. And if we want to profile and to diversify our research activities, we should try to answer that question. Definitely, we should. This is something that I was trying to tell everyone
from day one is that when you present something which is not fully ripped, when if it is not fully proven and you try to publish it, it's actually giving ammunition to your enemies. You are not proving anything. You are just heating your own food. That's what actually happens. So, yeah, I just want to ask you a question. I mean, I've seen that there are a lot of people, lot of doctors from this group itself, I mean, from other groups also. Though they have a good clinical practice, they always think that we should do some kind of cell studies or something kind of basic studies so that we can prove it. What do you think about that? Do you really have to go that road? No, you didn't. Okay, what I was trying to say is that. Okay, I'm sorry. So what I was saying is that, I mean, there are a lot of doctors, there are a lot of physicians who have a very good number of practice. Probably they will be saying 500 to 600 patients a day, good amount of data, but still they are going behind these studies like effect of this homeopathic medicine cell culture or in animal studies to understand that how it is working. Do you really think that that kind of studies are necessary for homeopathy at this point? Well, I think there are two different types of problems. One is prove the effect, how a homeopathic remedy can influence a liquid or our body as we are composed. Then you talk about basic research. Yeah. And that requires different methodology from the question what kind of effect you impact on the life of a patient. Because the material is a liquid, electromagnetic gear, whatsoever, nanotechnology, or a clinical setting, and you want to see what is the evaluation of the patient of her or his state. It's two totally different things. Exactly. So we need to be quite clear what we want. That's why I always say, if you don't believe in homeopathy because you are thinking it's placebo, then already you are mixing two things: the effect of a substance in a human person and the structure of the medium, the water, where an homeopathic remedy is being made in. Okay. The most problem which we face in homeopathy is very inaccurate thinking and mixing up everything what you have said. Yeah, it's true. So what I always think about these things are like, I always think, I mean, since being homeopathy is out there for more than 400 years now, at this point, I mean, we don't really have to go to the labs and try to prove something. I mean, the existence itself for 400 years itself is a proof. So what we can do is that we can collect our data together, we can make sure that without any doubts, it's been impacting the lives of the patients, and show the data to the outer world, and there will be much more greater minds who have experience in doing other kind of studies will come behind this to prove that. Okay, instead of us doing it ourselves. That's what I was always thinking. Well, I think basic research is not about proving homeopathy, because then you enter in another scientific discussion. Yes. What is proved, what is not proved. But if you want to understand how a homeopathic remedy can work in a living organism like us, or an animal, or plants, then it's good to trace back its path in us. Because when we understand better what an homeopathic solution does in us, then the next question is, where is it? Or is it target? Is it the nervous system? Is it the immune system? And then we start to understand what is disease. And I think if we have more insight in immune process, for example, compared to what our colleague Dr. Aditya Shivara told us, if we understand better what is the lymphoid tissue, then we may have in the future we can develop homeopathic remedies which act better on that. Yeah. Because in certain cases it's really difficult to find a treatment for cancer. Okay. If you looked at his medicines which he used, more or less the same from 40 years ago when I studied Hodgkin lymphoma, on the beginning of my studies. So we apparently still don't understand what is happening there. Okay.
So I think basic and clinical is good to pursue both, because basic can give answers which clinicians may benefit from. Okay, true. All right, thanks. Okay. So if there is no other question, then I will take a leave. Anybody is having any questions for all faculty? On behalf of Government Homeopathy Cancer Center, Chedana Wandoor, and Department of Homeopathy, I extend my sincere thanks to all our speakers who enlightened us with their illuminating presentations today. Thank you, Dr. Martien Brands. We also thank Dr. Aditya Shivhare, who gave a wonderful online session on hematological malignancies. I also take this opportunity to thank Dr. Gopi Krishna, who enlightened us with his wonderful presentation. Thank you, sir. Thank you once and again. I also thank our audience who cooperated with us in spite of all the obstacles we had to face because of the technological problems. Thank you once and all. Please have the refreshment before before leaving the hall. Tea will be provided in the counter. ഹലോ, ആർക്കെങ്കിലും ഫോട്ടോ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരാം.